kuno ku kanema wanu wa Times ndine Joyce Banda on this beautiful Friday mu September mwezi wa September kuno kuli konse kumene mukutionera ndi program yathu yapadera ya Kwagwanji imene tikuunikira msokhano waukulu wa chipani cha Peoples chimene amatsogolera ndi mayi Dr. Joyce Banda ndi walandira chimwene angawa bambo ndevu za mwayi takulandirani zimathawawa tikulandiraniso ni bambo pankuku chiloneka kuti munthu achokera kulanchi kutani khuda kukhuta maso ngati katulo pang'ono amona ngati kaujeni ndi paja chakudya chomwe chidziwa paja maja chakudya chomwe chidziwa ndisima boss awa kwaitana kukhomo osayendekezeranso mpungayi ndi kuti mwala kwira ndipo ife tayenda nawo mpaka kunzuzu nkhani yawo ndi nsima basi intro ya PP convention mundu uzabia pachoti ndi sitichoka bwino pano no koma ndathokoza kuti matilani ndathokoza kwambiri PP convention ikuchitika kuyambira lero mpaka mawa. What do we know? Ndiyambe ndinu afumu. chimene tikudziwa apa nchokuti yes zipani zina zapanga kale ma convention zawo so sizodabwisa kuti nawo sa PP akufuna kuti atenge mandate chifukwa kuti munthu uzikhala ni mphamvu zolamulira umayina kuti anthu azikulola kuti ulamulire so iwo osa amangoyenera kuti afuse anthu because amene amakhala ni mphamvuwo ndi anthu so iwo osa amene ati afuse anthu mandate imeneyi nde akuyamba convention yawo lero imene ithe mawa zimene tikudziwa padakali pano zokuti iwo amatiuza kuti akuyerekezera kuti pomafika mwina cha mafolo muno akhala kuti ndi kuti tsiku loyamba amaliza anthu agona kumene kuyayi kenaka kuzayambaso mawa pamamawa ikamati cha ma 12 mwe akuyerekezera ndi kuti akhaso kuti amaliza kumene kuku maudindo ambiri akuoneka kuti akupita opanda upikisana pafupifupi ma positions 16 ngati nsakulakwa amene palibe anthu amene anena kuti ine ndifuna ndikapikisane nawo ndi kuti automatically amakhala kuti apita opanda upikisana nawo ndi kuti amene asalawo ndi amene mwina anthu atakhala akutani akuponya mavoti kusankha anthu amene afuna kuwasankha so mwina kuyankha mwachidule zimenezo zimene tikuziwa padakali pano bambo pamkuku mene wafotokozera ndevu za mwayi kunena kuti it's now getting interesting kuti pamene tikukonzekera chisankho cha 2025 chipani china chilichonse chikufuna kuti chibwereso nkudzika pa scale nkudziyeza chipangeso some dialogue ndi anthu ake ochitsatira kuti tikamapita ku 2025 adzimve kuti kodi ifeyo anthu akutika kuti tili patipo tokha tikakumanizana kodi boys convention imadzathandizira so kuti ngati chipani china ngati chamwazikana convention imadzabweresa no that kind of a unity ngati kuti mwina we are starting all over again tikupereka so mandate ina imene afotokozera asisa kwa anthu ena kuti atipatse leadership a particular period so mina afotokozera wanda tamva kuti ma positions ambiri they are going uncontested komabe tikhale tikufuna chili kuchanga kwambiri personally ndikufuna kumva kuti kodi mayi Joyce Banda amene so anakhalanso mtsogoleri wa dziko lino mbuyomu ali ndi uthenga wa mtundu wanji. It's very 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 interesting komanso the other thing tisaiwale kunena kuti chipani cha Peoples kuchokera mu 2020 kudzafika mpaka chaka chino akhala ali mubale ndi ali muchani mugwirizano cha wa tonse the Tonse Alliance. It's just a few weeks ago made mamva MCP tapita convention kwawo naonso nkumazanira kuti MCP adalina kuti akapita convention ndi kuti zikhangatiza thika pamenepo mwina kutsogoloko kukhala maubale atsopano. It's going to be getting interesting especially if akapita ponena kuti mwina afuna so adzifotokoza kuti why PP nangasiwonso analiso mbali naye kuti akuziona mwantundu wanji alini chani imene chatsopano chimene afuna auza Malawi. So her message again, being former president of the country, it's going to be interesting. What is chifukwa
ma elections aliwonse amakhala ndi nkhani imene tipite nayo ku masankho. Nkuona kwanu mukuona kuti masankho awa, is it about the economy, is it about hunger, chimene chichite characterize ulendo wa 2025 this year ndi chaka chamawa nchani? Funso limenelo ndi funso labwino. Ndi funso labwino kwambiri. Komano kwa ineyo kundifunsa ine personally. Ine ziko lino lili ndi mavuto ambiri. Ndi mavuto ambiri ziko. Ziko lino lili mavuto ambiri banda. Chifukwa chokuti tikamakamba chabwino mwina zonsezo anthu amene akuti ndi ndalama. That's why anthu amene akuti even anthu ambiri amene ali mapiri kupemphera nkhani zake za ndalama. Kuti ndalama zipezeka anthu ambiri atsika mapirimo. Fapeza kuti banja sili kuyenda bwino kuti ulifufuze sili kuyenda bwino fajani kena pake ndalama mwina bambu sakuzipezaka undani zokhala nde anthu kangana pamalo amene palibe ndalama anthu amavutana so mwina kwambiri nkhani zake zikhale zachumazi chifukwa chuma chikakhali chikuyenda bwino zinthu zambiri zimatseguka ndekuti muona kuti environment ndi abwino ndekuti economic activities akuchitika ndekuti makampani akuyenda bwino ndekuti anthu akupeza ntchito so nkhani ya zachuma ndi nkhani yayikulu titakhala kuti titabanga bwino chuma cha dziko lathu chikuyenda bwino zinthu zambiri zikhoza kuyankhika so mwina kuliyankha mwa general titaonera choncho kuti nkhani ya chumayo ndi sitingayichotse koma apart from zimene zozo pali nkhani zina mwina sizigwirizana ndi chuma ulamuliro wabwino good governance sizimagwirizana ndi chuma zimangotengera kuti anthu amene alipo akulemekeza maufulu anthu kudziwa kuti anthu amene amatika mipandomo ifeyo ndi mabwana awo nde tikamafusa mafuso asamapye mtima asamatiopyeze chifukwa chokuti ifeyo tidayika pa mipandopo tili ndi zoyembekezera zathu ndengati zoyembekezera zathu zisakukwaniritsa at any given time whether padusa 2 months kasingachite ulemba malire kuti yayi mundidikire kayi titheka ichaka sitinkanena kuti izizi tiyambe kufusana zikatha zaka zinalipo zina chabwino mwina zoti tilemba ntchito anthu ambirimbiri tinkabereka koma pali zina sokuti lese ngati pali anthu ena ake akuchita anzawo nkhaza palibe chifukwa chomwe chedweraso kuti anthu amenewo so to answer your question Brian for me yes ndikuona nesa nesa kulowa mmene mozi mwa akupajewoso ali kuujeni ali kutonse sadachoke okay adakali kutonse tinene kuti ife tili kuno ku Blantyre chifukwa mina ena akhoza kudabwa tili kuno ku Blantyre izi zithunzi mukuziona pa television kumene kundi ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe Jonah. To me it's a tricky question mene walankhulira Wanda ena pakulankhula kwawo adanena kuti amene amapanga manage economy bwino imadzatchedwa that one good politics. Okay. Ndikuganiza kuti amaganiza choncho chifukwa chonena kuti ukati umfuse munthu kuti utsogoleri ukuyenda bwanji wawa kaya winawo chimene amadzayang'ana munthu particularly mwina akumudzacha olonso mtawuni muno amadzayang'ana kuti kodi akukhala moyo wotaniwo ndi ziti zimene akukwanitsa pa moyo wawo so wadzapita ndi wadzapita kumudzi nkukumana ndi azimayi kumudzikuza akadzakuza kuti ife tsogolo usuli bwinobwinoyi kuti wafufuze bwinobwino ndiye kuti mwina mchere ukuvuta kupezeka ndi mitengo. That's right. Majesty akuvuta kupezeka ndi mitengo yake. Mwina fertilizer sakumfikira. Njala imene chakudya mwina alibiretu. So amayang'ana tizinthu ngati timeneto kuti moyo wanga ndi utsogoleri ukuyenda mwa mtundu wanji at that particular time. So economy tifune tisafune ima takunkweza tsogoleri ndi utsogoleri wakewo kapena kugwetsa utsogoleri ndi boma lawo at that particular time. Economy siya masewe nangasi anthu amakhala anthu ovota aja amene amavota aja ndi anthu trees are not voters. It's people amene amapita kapanga vote. So ameneyo akamamuyika munthu pa udindo amakhala ndi expectation. Even my businesses amayembekezera kunena kuti awatuza kunena kuti tisintha kachidwe kazithu manifesto aja chimodzi chimene chimakhalapo amakamba kunena kuti ife tikuona kuti muvutika kwambiri
so tisitesetsa kuti tike ma policies chuma chiyende bwino. So akadzaona kunena kuti malomo kuti chiyende bwino ndakuliraso kwambiri mayo amadziona kuti I think ndali zavuta. Sakunena kuti ndali zavuta per se. Alephera kupanga manage chuma tusawukira. In essence, that's what it means. So ndumaona ngati kuti it's going to be a balance. Wanda tikamakamba nthawi ndi nthawi tikakhala kunjako. Tumanena kuti Malawi they have had enough from politicians. Yeah. This time around, and I'll be one of them. Kuthandizira kunena kuti akuluakulu tiunikeni bwinobwino. Whether the current administration, whether it's going to be People's Party yotina khalapo, DPP yotina khalapo, kan UTM, pali zinthu zina zake zimene Malawi tiwathandizire kuwadziwitsa. That's right. Muona so mtima. That's a more ntima. Awa adanena kuti akwanitsa this. Tatiye ntipangeni guys kafukufuku. Tateka nchiti. Sinateke nchiti. Zimene sizinatekeso. Their own making kapena kuti ndimene analili sakanatokwanitsa. That's right, yeah. Awawa analipo. Chimene chidagwira mu nthawi yawo nchiticho. Chimene sinateke nchiticho. Akamala nkhula motere, do we have to trust them? Do akamba zokuti anakhalapo akuzidziwa kapena akungwala kuti ali ku opposition mwachitsanzo. Yeah. So Malawi apange way. If you ask me ndimanena mubwereza I don't have a better choice as I speak. Komano Malawi eventually tikavotabe. Tikavotabe. And palibe kutawa. Tivota. Palibe kutawa. Osanyanyala munyanyalia ndani. Osanyanyala. Ine ndimanena wakuba. Suma musira munda. Osanyanyala. Osanyanyala. Tivotaso. Another email. Tipesapo. Ukele better devil. Tipesapo mozi another email. Munthu amene sakudwala samafuna dokotala. Ukamadwala pamene wafuna dokotala. Ngati tikufuna msogoleri timakhala kuti tinazo zinthu zimefuna msogoleri chani pangire. Neso ngamabwera kumanena kuti ine ndenda kumana ndi mavuto yetu kaya. Iwo umaona ngati usogoleri wako suzuwa umaona ndi mavuto pamene umaonesa utsogoleri. Ine ndimanena kuti even pamaliro tose tikulira ndithu wafa munthu apa mtima pathu wina amalimba mtima pamaliro kumpacha kumapereka guidance ya indeti pange chenti tikakuleni coffee you understand nose mukulira atu koma mwambo amaliro kwena uyende simungana kuti basi tose mukulira iwe ndo kunduza ineso ndikulira isema no we still have to bury the dead so abana kaya tikumana ndi chani kusogoloko god forbid we still need nsogolera azidzuka ndikupanga deliver that's why we want somebody faika tinagwirizana kuti sitingamangosiya chinthu chipo panda utsogolera pamayina pazikhala wina wake amene tizimuona pa nthawi ya mavuto pa nthawi ya zikondwerero kuti msogolero wathu nduyu tonsefe sitingamasogolere. The reason why I asked that question ndiyonena kuti tikumva kuti ngongole zathu tsopano zafika 15 trillion. 15 trillion. Tilimba ngati dziko. Okay, mwina tizizika in context. Yes. Timakongola kuti tizitani nazo. Maybe that's the question. Yeah, zoona. Chifukwa choti I don't think mwina tingamanene kuti sitingakongole. Ngongole zo timene. Sinafika pamenepo. Yes, sinafika pamenepo. Sinafika kuti sitingakhala salinga. Yeah, sitingakwanisa. Okay. Tisanamizane. Komano kodi ndalama zimene zizi. Titazikongola. Tinakapanga nazo chani. Chifukwa ngati munthu umafika kuti umakakongola katapira kuti ulipire rent. Bwana yavuta. Zimenezo azakulanda mipando. Ngati zafika pamenepo. Koma ngati ukatenga ndalama kuti ukapangira business, ukapindula, then ukabweza iwe nkusala nkapa mwambako. Kumene koko ndikukongola kuti ali samamvesesa. But the question that we continue kumafunsana ndiyo kuti abwana nziko munomo tili ndi anthu amene aphunzira zinthu za ndalamazi ambiri kwambiri. Akhala kunena kuti izizi olo pano pati umakamba za mega farms mega farms aja olo titakamba cha mtundu wanji koma tikapanga ntolika kuti tikakolola tizingodya olo tizigulisa ngati ma raw products sitipindulabe. There has to be a value addition to zile tikupanga zije. So tikamakongola ndalama tukazichita invest patipo kodi zizabweza. So ngongole zathu chimene zimamvesera chisoni kwambiri timakongola kuti tidye. Yeah. Timakhala moyo kuti sitinafike. Ni munthu chomakakamira kumakhala kunyambadwe. Koma kuti sanafike nsingo kumakhala kunyambadwe. Nde kuti rent ija achita kukakongola kuti azikhala athu azimuona kuti amakhala kunyambadwe. Yeti pa mulingo wake mwina amene azikhala makwala mathu. So as a country
anthu ayankhula kwambirimbiri, we cannot be borrowing for consumption. There is no justification whatsoever. If we borrow to produce, amavomereza kuti that is the way you borrow, because ndalama zija zokha zimapanga generate ndalama zobweza yapa mwambayo nkumatukula zinthu zina. Komano mukamafusa fuso limene lero kodi ndalama zimene tikunati tinabwerekazi zili kutiko, can you point kuti zinapanga chani? Muona kuti tinadya tinangodya basi ndiyena zinthu zokuti unadya bwana ine mungazi woti zo tinadya tipo kudya. It's a diplomatic word. Ambira abayi bandala. yes ino so kudya mwina zikhanga kuti mwina kula chimanga kuti tatugula kuti tudya tonse koma aba adya makwawo. yes amanga nyumba madabali nyumba imene yoti uzikhalamo iweyo. Yes. Zaka ziwiri zapitazi udalibe kalikosi. Can you imagine? Uli nyumba chochita chopanda nacho manyazi. How do you explain this house? Zimai kuno kuti sitinga mafusane mafunso kuti kodi izizi mwazipeza bwanji basi no titibitsingo yangana nacho ngati dziko pena pake timaza panga ukamamvesesa kuti ngati anzathu a anti corruption bureau kuti bwanji sima amatipa okha amakhanga kuti malamulo amafuna kuti wina akadandaule chifukwa munthu 4 years ago adalibe ngakhale gowero. yes mgowero simalitu wacho ulidziwa gowero lero akakatutse chinyumba kuno nduko yakulaku kodi munthu ngakhale sala yake mulanda ndama zinga bozi masala zidu anthu abomba tikwadziwa yakulaku tibadziwa anthu una akuti yayi ndimalimbikira sumalimbikira bwanji uli ku opposition so ukulimbikira ke chichaji chimene mamba kulimbikira ino yoti makuziwani tisachulani mayina ayi ikoma tichulana timene ruwera tikukuziwani munalibe kanthu on the road to 2020 tichulana mayina aya pafika pena kodi tichulana mayina ma break akwafuka zona ipitilizana kuti udalibe kalikosi sikunyoza sikusinjirira koma phiri muchizungu mati I had nothing ndinalibe so these are people okuti adalibe kalikonse panopa ali ndi ndalama ndizijati nkakamba zija kuti mwina ngati mtsogoleri you understand utakumwayitana nduna zako ase iwe tinkapereka chitsanzo time imachitira convention ya MCP kuti 4 years ago delegate wa MCP amalandira 15 tukapena tonsawe tonsawe yombwezera transport itu lero li delegate uja akukhala kutali kokuti abwerera afunika 1 million iwo machokera kutiko kuti refund ya transport ya kuisi about 1 million olo ma CEO ama parastato yes kuti abale ndalama zake mwazitenga kuti ndalama zake and if we love this country and we can't have these discussions ndekuti sitimalikonda dziko limene lili mukumbukira amasana bwera mukumbukira wina yake ndakumana naye akumatiuza kuti ausamanimvera chisoni zikoli anana choncho kwina wake nditwe osmanimvera chisoni iniona lusengo osachimvera chisoni abwana chizikochi yayi mchingodi chimene chichi. Can you imagine? So chief, he was okay here mayankhula ngati example just to show us well, this is how people think about this country. Ife tikasonkhera na misonkho ija bwana iniyo akamakudula ni sonkho anu madandaula ena kama katenga misonkho atija mumachita maphwando mamangazi manyumba chani. Yes, you are the floor hapa nkuko ineyo topic imeti pakambirana pano paye tiri ku crossroads and I know why you're going that direction because these are the questions many zipani zikawa ma conventions zao atsokulea kwabwera kubaka very relevant. Yes, very relevant. Kama oni nama conventions many tiri ku crossroads this time around kodi tizimvetsera banja atsokulea ndibasompenya awo. Are they saying anything new? Do they have a solution to get us out of this 15 trillion kwacha mess ngongole? Mina kunene awanda kuti utofufuze bwino kuti mina awako wait a minute indaba ati mabaka za chuma itabera indaba minde muti 15 trillion yenda banja maongwazi zapita pati ndi patipo. Okay, so life imene timakhala ngati dziko ndi zimene timapempha kunja ndi zimene timapanga kunoko zankhala kuti mina anthuwo ali ndi Yesu ambiri kunjako otherwise anatha usiya kunena kuti no sizikugwirizana sizikubasa. Banda mtsogoleri wa kwaya akakhala kuti amadya usi kwaya aso imangodya usi yonse
Utsi. Yes. Kanundu. Yes. Oh, munena foja wankulu. Foja wankulu. Oh. Siku limeta zakani isogolera amene akufuna kuthasa nyasi. Asa uja utsi. Amene sakumenya mogo. Magwiri wake somukati wasa. Yaso uyitima magwira Jones. Uti. Uyu. Ndira magwira Jones. Ndirande. Uyu wao ndo Tom. Tom. Uyu magwira Jones. Chakini mwangwira. My point is. My point is. Fadawe kusaziwa. Ndawe kusaziwa. Zime muunani. Nkhani medu kamba pano ndionera kuti munthu akamafuna utsogoleri. Tizimfusa mafuso. That's right, yeah. Ufuna kukhala mtsogoleri chifukwa chani? Ndikumuyika pa skelo osakhala kuti chifukwa choti ngwa kumudzi kwathu, ngwa kutchalichi kwathu, kaya chifukwa chokuti uyu ndi mwana wa suwene anga. Ali chitsiru chili mwini. Si makoliti ya usogoleri. Ali chitsiru chili mwini. Pa makoliti amene timayang'ana kuti munthu akhale usogoleri kuchokera kumudzi kwanu limosi, si koliti yokuti imene ingakuchite justify. Lamunya dziko akhale usogoleri. Zolinga zake ndi chani? Ungwiro wake ngotani munthu amene iyi kuti tinchita tinkhulupirira ndi ndalama zathu munthu amene. Tinkhulupirira ndi ziganizo zikulu akapanga ziganizo amene iyi. Now these are the questions imene tikuyanga pano posati basi tikanyamula chimene chijaji ati pa certificate sunga pange surrender 5 years of this country chifanya chipewa. But these are what we see Banda. So ndimakamba ineyo kuti awa tinkakamba siku linake kuti siku limatira zakhale ni munthu amene akunena kuti munthu amene atagwire ndalama ya boma kandi mwana wanga kandi mpongozi wanga kandi ankolo wanga ndithana naye chifukwa ine sindigwira ayi ndalamayo nengati ine sinagwire ndalamayo iwe ndiwe ndani kuti uzikagwira ndalamazo abwana corruption is at mdziko muno tilibe atsogoleri amene athagwira pa mtima pawo chonchi nkumanena kuti amadana naye katangale fule. Say that again. Tilibe akulekesani hayi mwafuna nene choncho simunaziwa akati hayi ndiwadziwa akati say that again kwa flosa ni naso hayi let me say it again inu mugwerere kuti ndimafuna ndikapanga kufimu kuti ndiwadziwa koma ndimafuna ndinene maona mtima and I will justify why. Please yeah. Kuti sindimaona ndikapanga check around kuti have we had munthu onena kuti atakuchigwira chikulapsoni pakhosi kuti kuti iwetu nde head on. I haven't seen those signs yet. Chifukwa the same road imetakhala kuiona for so many years it is still being watered tikuthirirabe yasizo mpaka pano. The moment we get to a point onena kuti akuluakulu I think hani nkatangalaye mali na wonders pafika pena pomanena kuti sindikusuntha mpaka nitaona chitachoka izisike titsekezi. Yeah. So far moto umene kulibe ku Africa kuno tidawona ku Tanzania United Republic of Tanzania Bambo Magufuli ndi amene adabweretsa moto umene muonena umachionena kuti apatu paima mtsogoleri apa sindiweruka muno mpana zibwana mpaka ndiye kuti kaya ma directors kaya ma PS kaya ma ministers akudikira kala atachokera kuphiri. Yes. Zona Banda and mwina tikamakamba ku Tanzania kuti mazakhanga tamsa kumvesisa kuti Magufuli because anthu anadana naye ndikwambirira kwambiri amadana naye otero sanga mwimbire nyimbo otero chimodzimodzi ine ndimanena kuti ukazakhala kuti anthu akuyankhula nkhani zopusa iwe nkufika pamalo pacha anthu aja ndikupitiriza bwe umayankhula nkhani zopusa amaziwa kuti you are a participant. Yes, a very active aijoina nkhani aijoina zopusazo koma anthu akamayankhulitsana ziti bwana kubwera guys siya babe ndiye kuti wafika po kuti anthu akudziwa kuti suma sekerera osakhala anthu azoziwa blind abusa koma nkhani zopusazo anthu apitirizabe ndifosa wake ngwa former man of God koma Banda akubwera apa zopusa izizi. This is what we need in this country. Nsogolera kafika zinthu zake zizisika zinthu zisintha zoda kuti chiboma chimabwera uyu
atimaliza guys uyu wabwera kuzateteza misonkho ya Malawi uyu wabwera kuzachita deliver sakudikira kuti kathe masiku angati wangofika kale ali serious so yes ma convention ndi amenewa mazisogoleri ndi amenewa komano mumati mukagwira even ino yasogoleri panokha mumati mukakhala zolinga zanu zimene mukufuna kuti mukhalire president wa dziko linoli njiyani maluza akupwetekani kunja kumwatuwa mbu kenaka muti chigoli chimalawichi osamachidandaula chimene chiyayi what is your motivation of wanting to be the president of this country when all is said and done muli kwanokha yeah that's right yeah zimene mmalankhula mutayima pasanja zimene machita kwanokha anthu amabwera ndizi kwa madu Brian this is not even a secret. People that want to do business with this country, they come with their money. I feel matitu. Keteseko, kauna president. Keteseko hati matitiza kupase ni money. Hani matitiza kuona people come to bend the rules because they want to benefit. Anthu ndi ajira amafuna zawo za kombeni. So golera amene azikuza ati iwe ndichi kwa machako chuka matuka pano pa polisi panjapa akuchingamire. Ndifakane ni manena mubwereza kuti aliponso to anthu ena ministers amene oloma personal assistant yawo amauza umutu mukalowa umu musakakambe tuzachibwana akuthamangisa tinawonso anthu otero tisaiwale tinawonso anthu otero ndepala ayenanso okonda mituka okonda mituka kumutsoka mati mituka wanyamula chati apalibe amuze kuti ndili aliponso ndziko muno atsogoleri okonda mituka ineyo tsunali ndala mtsogoleri asamakhala okonda mituka ndala nkula tsulina enda leta choka balada nena kuti kumva kuma mtsogoleri asamakonde mituka ayi koma ndambira makote ulinzi ngati ayi ela kwakaona sogoleri ulinzi ngati mano mwana uyu company ili ndi zibato litsaba si very rich aoneka kuti atha kukwanitsa ntchito ya ndika track record kamene kumana ngati sana pereke mituka mukonera jesa futa no last time nikanena kuti I think isopera ndi bwino kumasankhaso anthu oti aliso mkawo kawo be chifukwa awatu apezeka kuti 1 million adayigwirapo yauha yopera yanga koma kuti wina amakhala kuti anali wotuwiratu kudzuwa ndi tudzuwa lenileni la Okutobala ndiye kubwera kungolera info makwinira papaji apa singafuna kuitengapi zimayambira soko kampeni motivation wina zimayambira soko kampeni zipezi kuchitika pano basi ma convention imu akupereka ndalama ndani zolinga zawo ndi jani because sanganene kuti aya tindi anthu ma well wishers who are these well wishers kaya ndi kampeni ya mipando kuchipani ma 1 million iwo akupereka ndani ndalama za kutenga kuti palibepo munthu angakuitane kuti bwera ndizangokudyesa lunch ya ulere anthu adadziwa kale zimezi there is nothing like free lunch kuti basi ndingokugulira well wisher iweyo what do you want bwanji ni sakundipasa ine if there well wishers ana akufuna adapita kwala ndira zithandizo kunja kwa kudwala bwanji samakathandiza banga pamene pajapa ujeni program yathu timana it can be anthu akuvutika bwanji ma well wishers samapita kumene because they know they will not benefit abana usu well wishing yayi kumene kukundi ndi mbewu imene yamakafesa kuzowa ndi ndikuolola pena pache so holo yamba udzaza uthambo ambiri ambafika chifatu kudikira Dr. Joyce Banda komanso mwina achina Kathy akakhakuta in fact we should be crossing kumene kuko let's have 8 more minutes at 2:30 tiapatsira ngatu kulino nde inu manena kuti pamene tikupita ku ulendo wa 2025 asakhale atsogoleri opandira tukali konse ndemafanire kuti I know kunena kuti anthu ambiri amene mudzaone kuti amakhala patsogolo kumwaza ndalama kuti mafufu zimene apanga pali zimene apanga now in their half baked thinking potengeranso umphawi wa Malawi imakhala nena kuti mmene avutikira awawa ndikapatsa 10,000 ndiye kuti andona kuti ndapulumutsa so kwa ena vote ya 2025 is about money ifeyo ngati kasala zandivuta
ngati MP zandivuta ngati president zandivuta koma ndili ndi ndalama mwachitsanzo adziona ngati zimene zicha kodi mani akuti ndalama yoti nditenge ndingoidya no leroli nde ndikuwe nayo chifukwa muzaonera anthu ajala makhala ndomwe aja akupatsani ndalama chipita kungo ine manena kuti pamene ma convention ngati amenewa akuchitika tizindikire kuti tili pa crossroads ngati dziko chuma chathu sichikuyenda bwino chifukwa tu kupanda usamala sunake chinthu china chidzaphulika mdzikomo timakhala ni mwayi every 5 years kuti tipange chiganizo nde zaka 5 zina zija zafika tithokoze mulungu kuti enafe tili ndi moyo titenga nawo mbali popanga chiganizo chimenechi mulungu akatikomera mtima mpana nthawi yachisankhoyo tizithuthumira nayo decision imenechi abwana it's a very big decision. Do not think kuti izawo ndizatose abwana so chiganizo chimene tikupanga pamene tikufuna tiapasenso mphamvu anthu ena mafunso ake ndametofunsa pano kodi inuyo mufuna mukhale pamene popo chifukwa chani inuyo ndi chani chimene ngati adakhalapo kale ndi chani chimene mwapanga chokuti ife tigwirizane nanu kuti tikupasenso mphamvu zina kaya ena adali mkati mudatuluka mukulowa ndizachilendo zani mubweza nthawi imene munali kunja malingalira zotani chifukwa tikangoponya voltage mphamvu zimene zijazi zimakhala ngati kuti zalandidwa mpaka naso zaka zina 5 so pano pamene akupanga ma convention chonchimo ayambako kubwera amene papa kuzatipemphaso ifeyo abweranso ndi mitukayo kwa inu milomo yokuthwa mabodza kungodabwa kuti ajonawa akuyankhula bwanji ajona nkhani yebwino bwino iyo akaninga uyankhula cho chifukwa chani amsishawa mituka ine ndali mandine yakalero ati ndadya mabazi as munamve ndali ku China just I didn't want to comment about it komano just kapangono ku China dona titana ndi embassy. It's not even Malawi. China mwabwera mene? Sidola ndile niso nkomo. Unenoma ndikudziwa tu. Ndithu ndikuti ya datenga amakaja mabazi ku China akuluakulu. Komano ndimafanele kuti wabazi timamudziwira malilime. Ezo nae. Can you say that again? Can you say that again? Wabazi timamudziwira malilime ache. Mayankhulidwe ne? Umadza kukhala ndi watu tukapo. Ukabafo asisa ndulake yankula banje wa mabanzi sasowa ino simu waziwa nda anthu amabanzi alipo akulankhula kunjani siyena timauza tibwera ndizakhaiko mpano timaita natu amabanzi sasowa timaita natu amabanzi mamoti tizipanga koma point imene akunena amsukuluzi ndiyofunikira kwambiri pamene tikunena kuti tikwauza Malawi kuti asamale ifenso kuno ku media tisamale ndipo ino manena kunena kuti wabanzi timamuona so amalankhulidwe wake there's some danger. The danger is kuti abana ine ndiwapita mwezi watu very interesting things ntchito yathu ngati yatulangani when you go kumudzi kuchi anthu amakhala in their circles abakapankhani okhaokha when you come they don't want to listen to you and akakhoda baka no power yes amona kuti zimene ukapasija ona pita wakauza zabodza amati anabwera Jona makamba iya isibene so Jona anabwera kunko namanena kuti amazidziwa yeucha so they hold on to that truth and Malawi amagwira zilizo. The good thing about Malawi now they are able to know kuti awa angolankhula ife kuti akhalapa ezozona akulankhula kuti mwina Mulungu anadalitsa ndikamwa kapena akuteteza mchere komano ndikukuuzani zoona pano program imene mapanga panopa kandi inoyi kandi enaja ifeyo if in case you don't know tena ketu you guys are UTM there are days people say you guys are DPP kenaka ajaza MCP I'm like nema pakalo celebrate no ndakuti tili bwino you guys are doing good chifukwa ngati DPP apakazopoira if you come here and say that's right zopoira unena mwamphambuso otokoma ndamuthandika ngwakumana kuti aputake zizopoira mapakalo basi what's haso don't say that we could have done better is I IMCP akapakaso zopoira no there's no way to tell us mphamvu zake zomwezo
Tsopano wamabanzi amakhalanga da kutenga mbali. Hetu. Nanga si kumene kukuchokera bani kuja sunga menyeko. Meso makhano kuti no iwewe apo kusanduka president. Koma ine munakubana nani? President mu. Munakubana nani town? Nkundira ni lunch. Osa kupemphani kunena papa ngwedi nasi ndiya nanu nditu. Simandira ni lunch. Ndija. Koma ndikabwera panopa. Apana ine there is no way ndikanena kuti ichi chincho yona cha black. Ndimona kuti ndiona kuti cha white. Bwana manyazi sura aba azikugwira. Manyazi azitigwira mala. Manyazi bezona tikamavumeleza zinthu zolakwika. Manyazi azikugwira munthu zikhala ndi mzimu achidziwitso. Bezona kuti izi zinthu zolakwika. Koma kuti jeni ndalama imapha chidziwitso. Ayi. Kumuona nzibambo mina webwedukira nzibambo kuda kuti nchiyani. Si makhala kuti akuti nchiyani please. Mumafuna ukatenge ine ambiri. Kuti asiye organiza basa Jona asiye organiza basa. Awa asate ndo yana kuti. Atuta kuti. Zimene malankhula za nzerusi. Munafuja kushota. Uzadi. Nanga ndo shota. Zeni mafusa wa kuti. Ngambo yemena onekera ngoshota. Ndikabana adi mwina. Ndinafusa ndi mwina adi kapena. Munauza kuti? Amaruza mbokutikana. Chabwino. Ali fedi malankhula jo chifandi for shota. Akuti mukadzango pesa kuti nali thumba. Kukusunthani apa. Ndukhala kuti ndaye mudi apena pachi asiwo asisawa ndio napozeka mutu kacha asisa afika pamene aiso ekuti ansisa ndivuza mwaima limbi afika pamene ndalama inapanga bwanji please ndalama inapanga bwanji banda ansisa mwafika pamene basi zona kanjanga neni masomo banda yo ndi JB sisters ai nabanyoje someone uje kuseli kula UTF ai ndajala bila akole kaina kasayiro ai kala kadi mweyo akanga na UTF ai na uya ali kumbuyo kwenda kaone kanga na UTF titi kanga ndo IDF koma tiwa tafusa jina Catherine koma timalize ndimalize ndi uje tinali kusonkhano wa TPP tinali kusonkhano wa TPP ize fabe jefe unalibeko yawi majenza tswaitswai China ndiye kumene kunali Sendera sisters ndiye ankolo watu pale ali taima ndika kamera kusanja ama konda Sendera kwambiri Sendera sister kwa kuyankho njo apa tukamba za JB angobwera azimai pa TV ba ali taima ndika imanena kuti nthawi zina akupanga popoyo chizungu timacho ndi art okay ndiluso ndithu so ukamva composition yawo umuona kuti hayi akwera Dr. Joyce Banda tipereke tsopano kwa anzathu Kathe Maulidi komanso Taonga Sabola mukuonera Times Television. This is a special coverage ya msonkhano wa PP. Dr. Joyce Banda is going unopposed. Let's cross over now to Crossroads Hotel in Lilongwe. JB sisters, why? Eh, munaiso wadu nthawi imene yet. Munaiso wadu. Taimba nitimve? Yambani nitimve tsopano. Ndikukulandirani nonse.
abwera tsopano, mayi abwera. Afika mayi, afika. Mayi afika tsopano, ndithu mayi afika. Ndi nthawi imene tonse timayiyembekezera, nthawi yofunika kwambiri, nthawi yofunika kwambiri. Mayi ndi amene afikawa, ndipo ndi zinthu zosangalatsa kwambiri. Nthawi imeneyi tonse tinayimisa azimayi JP Sisters, tiye nayo ni mayi pana afike, tione kune kuti ndiala ndi abwanji. Tasangalala kwambiri, zikoma kwambiri kuti mayi mwafika. Olanga khale inenso ndine osangalala kwambiri ngati master of ceremonies. Ine ndine osangalala kwambiri azimayi a JB Sisters. Munandiuza kuti nthawi imene munayisowa si choncho. Lero amayi abwera pano, mukuti chani? Mukuti chani kodi? Mosangalala leti. Mphamvu! Mphamvu! Simasewera yayi. Eya, ndiye tipe mpano tsopano. Gibo Pearson. Muli nafe pakati pathu. Ndipo tonse tasangalala kwambiri muli pano. Tiye nayo ni nyimbo iyi. Eya. Tiye mbalo wanga. Amayi akufuna tivinebe nditu. Gibo Pearson. Aha. Tiye. Pepe ndala kwisa chani kuti ufike mpaka potesa chibwezi. Mesa ukati iwe ndine mpaka manda baby. Ukadanena kundimba kuti ndikonse, ndikana yesesa kuchita mbali yanga. Koma wango sanka kundichita chipongwe, ikoma sa chikondi. Sindikukana kuti mukoza kundisiya. Koma no mwachedwa mataisa nthawi yanga. Dakana kale omwe adali serious baby. Wawina iweyo, kopusa ndineyo, kukukonda iweyo. Kundisiya ntakuika kale patipu, kundisiya nditawauza kale akwatu. Oneka ochenjera ine ngopepera iwe. Wata ndikazati 1 amayi ndi 1 inuso ndi 1 koma ipepelele kuti pi zikomo. Ndipo kenaka inenso ndikuti mphamvu ndizotani nde nditchuleno dzina lapamwamba kwambiri, dzina limene kumene tikuloweraku alira nalo dzina limeneli. Apanga chani? Apanga nalo chani? Dr. Joyce Banda! Dr. Joyce Banda! Ndiye mvera nikaye pali slogan
imene inapangidwa ya PP. Anthu amayesa ndi slogan ya masewera. No, si slogan ya masewera ya. Timati PP. Tosa timakhala kuti chani? PP. Tsono abale anga, mena amayi amapanga slogan imeneyi, angakhalisi ndimavala nanu idzidzi, kenaka ndivala nanu zimenezi. Ankapanga ndikuona. Padali chifukwa chake. Mdziko muno, munthu akakhala wachitukuko, akafuna kuti apange zinthu, amafuna mamutchenga-tchenga, kumuyimira pa msewu, kumuzunguza-zunguza, ndi amayi akukumbukira, tinkati pipi, kuti anthu achati, achokepo, kuti ife titani kodi, ndiye tifuna tipange pipi wamphamvu. Pipi! Kwina kummati chani? Ndiye ndifuna muonjezere kuti hey! Nosa muti hey! Hey! Zachibwana iti. Amayi takusowani kwambiri. Ndikunama ngati. Ena afa kuti kumbutsa liti kodi kumbuyo kudzanalo. Iwo wakutitsogolera mokwanira kwambiri. Ndipo tikamapanga kuti hey! Pipi! Apa tukadi anthu kutsogoloko. Tisanayambe zonse mami mundilole kuti tapemphe bambo Chingeni, Reverend Chimangeni kuti atipempherere. Chifukwa ife we are a God fearing nation. Kuti tikatero tiyambe nozathu tsopano ndaliswa Yehova utatipeza. Reverend Chingeni. Tiamike. Tikulemekezani Atate Yesu Kristu kalonga mfumu wa mtendere nthawi ino ya kumadzulo imene ili nthawi ya mtengo patali makamaka ku chipani chathu chokondedwa cha PP. Yehova mayi wathu ali pano amene watisamala kwambiri mzambiri zimene sitingathe kukwaniritsa koma inu Yehova mukudziwa. Khala nafeni atsogoleri onse amene ali pano, khala nawoni Yehova chimene chichitika muno Yehova udindo na uli wonse umene inu mmapereka ndinu Yehova. Tikakulemekezani chifukwa chilichonse chimene chikachitika malo ano makamaka pokweza dzina lanu limene lili dzina la mtengo patali. Sikomwe chifukwa cha chimenechi mukalemekezeke mu dzina la Yesu Kristu Atate tidza maso panu modzichepetsa. Ameni. Thanks very much. I've been advised that I should come and stand right here on the podium. Tamva pemphero kwa bambo Chimangeni amene ndithu atipempherera pemphero la mphamvu ndithu ndipo tikatero let me recognize the presence mokandanena kale ndauzidwa kuti ndiyankhule mu zinenero ziwiri koma ine ndikufuna kweni chathuchi sichoncho nanga chathuchi twete kuti nanga chipani cha ife cha PP timayankhula chizungu ngati ndikudabwa fomu yamba kuti oloti mutandi mundiuze kuna kuti angakhale kachitumbuka niyezeko pachokwaka kweni chitonga ni kambengine tikatenero toseve tatani kodi takwanira
ndiye ndifuna ndipereke ulemu kwa ama HE former president Dr. Joyce Banda amene muli nafe pamalo pano. Monga ndanena kale ndayima pano pa podium ndinene zoona amayi tinakusowani kwambiri. Ndikunama ngati zikomo kwambiri kuti you have reignited us. You have reinvigorated us. Your presence strengthens us. We are going to start afresh, amayi. Tikatuka muno zikhalanso chimodzimodzi ngati. Pambalipo ndiye pali ndithu Chief Justice Richard Banda. Tikamanena nthawi imeneyo sinditchula. Abwana tinakusowani kwambiri. Welcome amidst us. Ndipo apate Vice President bwana nonse amene muli kuno ma Vice President sonse tikukulandirani. Bambo George Nensa kuchokera ku Mafunde Pate tikukulandirani. And let me do a bit of English here because I'm also welcoming dignitaries from and representatives, of course, from the U.S. Embassy, the British High Commission. I understand they're here. We are glad that you are here because you have always been with us. And the EU delegation in Malawi, you are also welcome. And of course, the Norwegian Embassy representatives, that I understand they are also here. Feel free, you are also welcome. Oxfam, and of course, other foreign dignitaries that are with us this afternoon. Ndi landirenso zipani zina, amayi zipani zina zili pano, zimene zikutifunira zabwino. Atsogoleri awo ali pano, ndikulandireni nonse. Tienta ombere m'manja amenewa. And in a special way, I want to welcome Mr. Jack Brewer. I don't know whether he's around. Can I have him? Let him stand so that we can actually see him. I understand Mr. Jack Brewer. He's representing the friends of our beloved mother, friends of JB, you know, and he has done a lot for us as a party and ourselves as individuals. So, Mr. Jack Brewer, welcome amidst us. There is a lot that is going to happen, and I know you are going to enjoy the afternoon. Ndikulandireni so nonse amene mwafika pano kuchokera kumpoto pakati mpaka naso kumwera. Chipani ichi si chamasewera, ndi chipani chokuti ndithu chili ponse ponse, ndipo ndikuona mwachena ata anthu uno mwachena. Yayi tadziombirani nokha m'manja kuti kuchena kumeneko. Ndikuwaona amayi imene ndine kuti mwachenamo nawo sasekerera kwambiri. Akudziwa kuti ananga atani kodi. Ndikuwaonanso bwana Chivunde uku akuoneka kuti akusekera kwa mwachenaso nanu. Taima nakuonena anthuwa tawevani mwaona. Musamachite masera. Bwana Nesa mwachoka kuchipani china taimani fatsakanza kuti ife timasankha anthu iyayi. Taimani aweveni anthu. Ndi chipani which is all embracing. It takes anthu onse amene ali of good will. Ndikulandireni so nonse amene ndithu mwafika pano. Ndiye tiyambe ntchito yeniyeni tisanafike mkatimu tikhupe kuti no zatheka zimenezi. Ndiyapemphe bwana Kamange amene akonza chisonkhano chimenechi kuti abwere adzatiyankhule tikate kuti zonse ziyambike mu holo muno. Pipi
kwangoti zi kuti akamanga ati yankhula chani. Mphamvu, mphamvu. Tidikire pang'ono tingopempha akunyika province ngati afika tiwamve. Mphamvu Nyika province ili njira imeneyo. Nanga South province mphamvu. Good. Nanga Central province mphamvu. Nanga Eastern province mphamvu. Nanga sopano pipi yonse mphamvu. Mphamvu. Inyamuke tweti. Pipi. Pipi. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Koma muholo tumwawala muno. Tikati ndiyang'ane ukungooneka orange yekha. Chimwemwe chake chimene chili mu mtima mwangamo kuti mpenga to organizing secretary, chief wow. Your Excellency, the President of the People's Party and the former President of the Republic of Malawi, Madam Joyce Banda. Your Excellency, the former First Gentleman and the retired Chief Justice of the Republic of Malawi and Swaziland, Banda. Honorable members of the National Executive Committee of the People's Party, Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps, honorable representatives from other political parties. I've seen Honorable Nessa there. I've seen UDF. I've seen other parties here. Representatives of local and international non-governmental organizations. I've seen Oxfam is here and other local organizations, they are here. Honorable People's Party delegates from the provinces, districts, and constituency committees. Members of the press, members of the clergy, distinguished invited guests, and ladies and gentlemen, good afternoon. It is with great honor and immense pride that I stand before you this afternoon to welcome you all to this third People's Party National Conference here at Crossroads Hotel in Lilongwe, the capital city of Malawi. I want to thank you all for your presence. Our gathering today is a testament to our unwavering commitment to the values and principles that have guided our party since its inception. The success of this event, ladies and gentlemen, is due to the collective efforts of numerous individuals who have contributed in different ways to bring this event to its fruition. I can't name all the people that have contributed to this event, but I sincerely appreciate your generous effort on behalf of the organizing committee. I also want to thank the committee that
has organized this convention, they worked tirelessly hard to make this convention to happen in a stylish fashion as it has happened today. I am compelled, ladies and gentlemen, at this moment to express my gratitude to Her Excellency, the President of the People's Party and the former President of the Republic of Malawi, for her unwavering passion and support in making this conference a huge success. Distinguished ladies and gentlemen, the theme of our conference today and tomorrow is restoring hope, building a brighter future together. We carefully chose this theme because, as we can all recall, the People's Party took the reign of government in 2012 when the social economic conditions of this country were at its worst. Ladies and gentlemen, you all recall we were a country in perpetual darkness due to power outages, an economy without direction, strained ties with all our development partners. Our foreign reserves could only save Malawi for a week. We had a food crisis that affected over 3 million Malawians. And we had no fuel in this country. People thought that these challenges and other challenges were insurmountable. However, the People's Party, under the dynamic leadership of Dr. Joyce Banda, instituted a number of economic reforms which brought hope to Malawians and which led to significant economic expansion. Malawi's rate of economic growth went from 1.8% in 2012 to 6.2% in 2014. The rate that no government in multi-party dispensation has achieved. This is an outstanding, remarkable achievement under Dr. Joyce Banda. The manufacturing industry in this country grew by 35%, and no government since multi-party democracy has achieved that growth. It is only the People's Party under Dr. Joyce Banda. The country achieved 6 months of import cover, and fuel supply was retained within a week, which nobody has achieved. Blackouts were history in Malawi. People never complained of blackouts in the 2 years that People's Party ruled this country. Ladies and gentlemen, the People's Party government eliminated several harsh laws that undermined fundamental democratic institutions, that violated civil liberties, and that constrained press freedom. It is only the People's Party that did that, and it did that only in 2 years.
We are therefore presenting ourselves into Malawians with a track record of doers and achievers. The People's Party is here to restore that hope, assure Malawians of all walks of life that a brighter future is possible to attain, and that we can attain it together. Ladies and gentlemen, that is the theme of this convention. The members, the delegates, will be deliberating on this theme from today and tomorrow, so that we want to make Malawi better again. Today, as we convene, we are reminded of our rich legacy and the formidable political structures that we have established across the nation. As we look towards the general election in 2025, our mission is clear: to field candidates who embody the spirit of service, integrity, and dedication to the people of Malawi. We are not just a party, ladies and gentlemen. We are a force. People's Party is a force. Anybody, any opposition parties or parties in Malawi, when they hear the name People's Party, they shake. Because People's Party is a force. I therefore today urge the delegates to this convention to elect leaders who will work towards the goal of the People's Party, which is to provide leadership that allows all Malawians to prosper through wealth creation, economic development, and political empowerment. Distinguished ladies and gentlemen, in addition to strengthening the party's belief in democracy, this conference will also open the door for the infusion of young leaders who will bring new ideas that will guarantee the People's Party triumph in the 2025 tripartite elections. Delegates, your presence here today is crucial. You are the backbone of our party, the driving force behind our initiatives, and the champions of our cause. As we deliberate, discuss, and decide on the future of our party, let us do so with unity of purpose, with a shared vision for a brighter future for this country. I sincerely hope that the discussions and agreements to be made at this conference will strengthen the core values of the People's Party, that is unity, development, and equity. Together, we can achieve greatness. Together, we can make history. Together, we can ensure that the People's Party remains a powerful force for a positive change. Ladies and gentlemen, I thank you very much. Amainda bambo, madzulo ano, ndifuna ndikulandireni malo mwa organizing committee ndi manja awiri kumkumano wathu uno umene uchitikira pano pa Crossroads Hotel mu mzinda uno wa Lilongwe. Mkumano uwu ndiofunika kwambiri kwa inu ma delegates, chifukwa nthawi ino ndi nthawi yanu yoti musankhe atsogoleri amene atsogolere chipani chathu cha People's Party kuchokera pano kumapita kutsogoloku.
Kumano uno ndi kumano wabwino umene inu atsogoleri mupatsidwe mpata kukonzanso tsogolo la dziko lino la Malawi. Amayi ndi abambo, apapa mawu anga awa akundiuza kuti ndinayiwala kupanga kuti mphamvu ndi kuyankhula. Ndiye mphamvu kuyankhula mchizungu ndiyovuta sichoncho kodi. Komabe ndikotera kuti power mafuna ndizinena zimenezo. Koma amayi ndi abambo, tiyeni tonse pamene tikasankha atsogoleri athu tikasankhe atsogoleri amene akatithandize ku chipani chathu cha People's Party chimene amachikonda Amalawi ambiri m'dziko lino la Malawi. Zikomo kwambiri. Manjamo mwa a convention chair. Manjamo. Time choncho. Mphamvu. Ya, time choncho. Kupatula amayi ndi a Chief Justice retired. Yeah. Chief Justice Kalani Banks. Koma tonse time. Kaya mulazungu muno wonsa ime. Embekezani kaye uko. Embekezani kaye. Tikamati slogan. Munimva slogan. It's something that we need to respect. Kamunimva kaya? It has to come from deep down our hearts. Because that's what binds us together. Katukumvana kaya? Mwina ndiyauze Jack Brewers, he doesn't understand kodi mphamvu ndijani. Mphamvu, is it Mr. or Dr. or Professor Jack Brewers? You know mphamvu means strength. And I want you to participate when I get to the English component. But right now, I want my fellow Malawians to feel it. We are in this convention. Convention is in Jamasewera. Mukumva? Antela raba ngama convention kunjaku. Sakuposa convention hii ai. Sakuposa. Sakutani kodi? Sakuposa convention hii. Na kutadziwe kuna kuti convention yathui yathui. Master of ceremonies wake. Kutadziwe kuti convention imene isakuiposa kunjaku. In unison, in one voice, louder. Tiyankhule zinayi tukumakamba zicha. Mphamvu ndizotani Dr. Joyce Banda kena katukumafika ku PP. Sichoncho nanga. Ndikuyamba atete. 1 2 3. Mphamvu! Mphamvu! Ndizotani! Ndizotani! Pali dzina la mphamvu ili. You know why ndikamba kuti pali dzina la mphamvu limeneli? Mmene mayankhula a convention tuti ancheya anayankhula zinthu ziwiri. And I want to remind Malawians. Anati, and in English, she turned the economy of this country against all ties and all odds. And for the first time, we had a 6 months import cover. See, 6 months import cover. And she did that in just under 100 days. President, and after achieving these 100 days, kubwera soma gates. Ngati Malawi muno mafuta nkhani imene mafuta nkhani andale. Ndi nkhani ya chuma, ndi nkhani ya magetsi. Bwanja wakatema magetsi mwathu. Then nkhani ya fuel. Ine ndinali kunzuzu. Anachita kundiwombola ndi omwe wabwera kuno mwana wanga. Sinikaganiza kuno kuti ungakhoza kufika pa filling station ndikutsiranso mafuta kumanyamuka kumapita. But in 3 months it happened. Clap hands for her. Kati kumvana kaya. Ndiye ufuna dzina limene tichule bwino bwino. Dr. Joyce Banda. Dr.
Joyce Banda. Pitisa nungwina kuti mumati chani? Simwaive mene? Taive mene? Then pipi! Ndena ndumachita makani kuti hey! Kuti ashoke anthu. Mayiwa, she has unfinished business. Ama, anthu ake ndomwewa. She has what? Unfinished business. Sichoncho nanga. Theme hii akuti restoring hope, building a brighter future together. She is coming. Sikuli inadzabweranso kudzapanga restore hope. Kuti abweresanso kodi chiyembekezo sichoncho ngati. Chiyembekezo chatuti ndani kodi? JB. Bas nditane ndiyambo yankhula zambiri. Nditane kalani basi. Nditane tsopano acting secretary general honorable Ben Chakame kuti abwere adzatiyankhule. Kumunene kuyankhula za kukhosi. Sichoncho nanga. Mphamvu. Zikomo kwambiri. Your Excellency, the former head of state of the Republic of Malawi and the president of the party of the people, People's Party, Your Excellency Dr. Joyce Banda. Your Excellency, retired Chief Justice Richard Banda, AC, our father. All vice presidents, distinguished members of the diplomatic corps and development partners, our friends in politics, the other political parties that are here, we welcome you. Mosungantawi, tonse amene tachokera madera osiyana a dziko lino la Malawi landirani ulemu wanu. Anzathu a media landirani ulemu wanu. Your Excellency, nkhwani umakoma nkuika tendo. Choncho ache angaja alankhula mchizungu. Ndimafuna ine Your Excellency mundilole ndilankhule mchichewa. Kuti timvane bwinobwino. Chifukwa kuti ukulunge mwambi wa mchizungu pamakhala ntchito. Koma umozi wokha ndokuti never ever look at the size of the dog in the fight, but respect the size of the fight in the dog. Ndiambire pamenepo. Your Excellency, ntchito yanga ndiyoti ndikalankhula kukupemphani kuti mutsegule msonkhano uno tinjoye ticheze. Koma kuopa kukautcha bulangete ndikambapo zinthu ziwiri kapena zitatu. Msonkhano ngati uwu tinali nawo mchaka cha 2018 omwe udachitikira ku Robins Park mu mzinda wa Blantyre. Kuchokera mchaka cha 2018 kufikira pano zinthu ziwiri zitatu ngati chipani
tachita. Ndipo nimafuna kupereka report la zinthu ziwiri kapena zitatu zimene zachitika kuchokera pa msonkhano umenewo kufika uno. Titatha convention yathu ya 2018, Your Excellency, komanso alendo onse, ife ngati chipani tinatenga nawo mbali mu chisankho chapatatu cha 2019. Koma titasinkhasinkha nkukhala pansi tinakumbukira mawu aja akuti kuyenda awiri simantha. Ndipo nthawi imeneyo tinalumikizana ndi anzathu a Malawi Congress Party kupita ku chisankho cha 2019, zomwe zinachitisa kuti ife tiyimise aphungu ndi makhansala ndi kusapota usogoleri wa abale athu. Mchaka cha 2020 tinatenga nawonso mbali kutipula, ndipo tinatipula. Ife timatipula. Pambali pa zimenezi, chipani chathu kuzera mu thandizo la dziko la America, kuzera bungwe lawo la USAID, komanso abale athu a Democracy Works Foundation, tinapanga ndondomeko ya masomphenya a chipani chathu imene timaitchula kuti strategic plan. Tikunena pano tili ndi strategic plan imene itithandize kupita chisogolo. Kwa omwe munatithandiza tikuti zikomo kwambiri. Your Excellency, lero pomwe tufuna kuyamba msonkhano wathu waukulu wa convention, ndiye kuti pomafika mmawa tikhala kuti tayambapo ulendo opita ku chisankho chapatatu cha 2025. Your Excellency, ife ngati chipani kumkumano wathu mmawa mukanyumba komata tikhazikisa komiti yayikulu ya chipani chathu yomwe ititsogolere ku ulendo wa chisankho komanso kuyendesa chipanichi kwa zaka zisanu zikubwerazi. Ndiloleni monga anachitira mzangaja ndithokoze amzathu amene achoka ku zipani zosiyana-siyana omwe tili nawo lero muno, omwe atsatira kuzatikhazika. Izi nchilimbikiso kuti Amalawi ife ndi amodzi. Ndipo pachichewa pali mawu amanena kuti kunyamula mpanda owola kapena ovunda ndi kuchuluka manja, ndiponso kuti mutu umozi suseza denga. Chifukwa nzeru zayekha adavika nsima m'madzi. Ndiye inu abale athu tikuti zikomo takulandirani. Amayi ndi abambo, kufunika kwa mzimayi pa umoyo wa munthu ndi chinthu choti tisamachiphwekese. Ndili ndi chikhulupiriro kuti ku Malawi kuno njala yafika pachimake. Tamva kuti abale athu ena kumachinga akusakasaka chitedze nkumakaphika ngati kalongonda. Koma titati tifufuze tipeza kuti akumapita ukasaka chitedzewo ndi azimayi, akulolera kuyabwidwawo ndi azimayi, cholinga anthu adye pakhomo. Izi zinandikumbusa kuti ife ngati chipani, ife ngati People's Party, pasi pa ulamuliro wa Dr. Joyce Banda, muzaka ziwiri zimene Mulungu anafuna kutiphunzitsa kuti dziko lindilotheka kutukuka,
titakhala ndi utsogoleri wabwino, njalaso inatikwapula. Ndipo mayi anali kalikiliki kukasaka chakudya. Tikunena pano bwezi pano malole ali kalikiliki m'mizimu kukagawa. Njalayi izakhala kobe, tikungoyenera kupeza munthu wa mtima wake, wa chifundo chake, wa chikondi chake ngati mzimayi. Your Excellency, tikasiriza msonkhano wathu mmawa, ndipo tikakunga timu yathu, pali zinthu zingapo zomwe zichitike. Monga tikonza maphunziro osula utsogoleri, leadership workshop, ku executive yatsopano imene tikhale nayo. Ndicho linga choti atsogoleri onse akhale ndi ukadaulo wa utsogoleri weniweni. Komanso tikhazikisa strategic plan yathu imene itithandize pa ulendo wathu opita ku chisankho cha 2025. Ndiloleni Your Excellency kuti ndiapemphe amzanga omwe ali muno ndi ena omwe sanabwere kuno kuti tikuyenera kumanga malamba pa ulendo wathu opita ku chisankho cha 2025. Tikatha pamenepo tikhala tikuvundukulanso masomphenya athu a chipani cha People's Party ku dziko lino la Malawi, ija amati manifesto. Monga mwa malamulo a dziko lino, chipani chilichonse Your Excellency chikupemphedwa kuti manifesto ake azikapereka ndipo azikaloledwa ku bungwe lija la National Planning Commission. Ndikutsimikizireni Your Excellency kuti ife ngati People's Party nkhani imeneyi sitivutika nayo konse, pakhala pa mpunga, chifukwa tikaonesesa ndondomeko za Malawi 2063 ndikutenga manifesto yathu ya 2014, zimakhala ngati wina anangokopera kwa nzake. Kuchokera peji musanavundukule mkati mwa ndondomeko imene pali mawu kuti nzotheka. Ifeso manifesto yathu ya 2014 inayambira ndi mawu kuti nzotheka. Ukavundukula chamkatikati kuwerenga mapeji awiri atatu, nkuwerengaso mapeji awiri atatu a manifesto yathu, umaona kuti izi nchimozimozi. Choncho zikutanthauza kuti masomphenya amene dziko lili nawo kuti pozafika 2063 Malawi lizafike, ife ngati People's Party timalonjeza Malawi mu 2014 kuti pofika 2024 chaka chino tikanakhala titakwanirisa zimene zija. Mwachidule Your Excellency, zikutanthauza kuti kuchoka kwathu mboma mu 2014 ya People's Party sitinavutike ndife okha otsatira chipani cha People's Party, koma dziko lonse la Malawi lavutika ifo talichedwesa ndi chitukuko. Tinanena kale kuti galimoto mukhoza kuinjoya akamayendesa wina, ndipo galimoto yomweyo mukhoza kumangosanza akamayendesa wina. Vuto silikhala galimoto, vuto amakhala ndi driver. Ena kunjaku akulankhula ngati moyerekeza kuti nkhondoyi yatha kale ndipo owina wadziwika. Koma tizikumbukira kuti Finye ankamenyana ndi Tambala pa nsewu, ndipo Tambala anatuma mwana wake kuti ukafika kumudzi ukawauze
sindikuchedwa ndikungophaka efinye panseupa. Koma finye anati iyayi ukanene kuti tambala kumenyana ndi finye ndipo kufa saziwika. Your Excellency, ife ngati People's Party tikunena kuti kuchita convention tikufuna kulengezesa kuti gule amene itivina nawo, nkhondo imene itimenya, ndipo mawu athu ndoti okufa saziwika. Pomaliza Your Excellency, ndinaona ngati ndisamalize osanenako mwambi. Ndimalize ni mwambi wakuti munthu wakhungu kapena osapenya suyambana ndi mwana onyamula ndodo uja. Munthu wakhungu suyambana ndi mwana onyamula, kwathu kuzomba timati namulondola, chifukwa ukatero sukafika. Malangizo kwa tonse ndi Amalawi wonse ndi akuti anthu ena adati pakadafunda padajiwisa galu. Koma ine ndikuti nsabwe yokomedwa imakwiriridwa limodzi ndi mtembo. Choncho tisamale, tichenjere, tipite chisogolo. Ntchito yanga inali yoti ningowapempha amayi kuti atsegule msonkhano wathu uno. Koma mongofuna kuti tikumbukire kuti pa chiongolero pakakhala masiteni galimoto imayenda bwanji, pali ka video kena kakang'ono tingoonera kameneko kuti tione kuti masiteni amaponda bwanji magiya akakhala pa chiongolero. Nzaka zochepa zokha boma la chipani cha PP lidadzetsa chikhulupiriro kwa Amalawi kuti nzotheka kutukula dziko lino ngati utsogoleri uli wodzipereka kutero. Nzaka ziwiri zokha boma la PP lidayambitsa ntchito za chitukuko zikuluzikulu zomwe cholinga chake nkulimbikitsa ntchito za chuma cha dziko lino komanso kutukula miyoyo ya Amalawi. Pa ntchito za umoyo ndi ukhondo, boma la PP lidalimbikitsa cholinga chofuna kuchepetsa imfa za amayi oyembekezera. Kudzera mntchitoyi, boma la PP lidagwira ntchito ndi mafumu polimbikitsa amayi oyembekezera kuti adzipita ku chipatala nthawi yabwino ndi kuti azikalandira thandizo loyenerera kuchokera kwa achipatala. Kudzera mntchitoyi, boma la PP lidagwiranso ntchito ndi kampani za mdziko muno kumanga nyumba zodikirira kuchira. Zonsezi zidathandiza kwambiri kuchepetsa chiwerengero cha amayi omwalira pobereka. Pa zaukhondo, boma la chipani cha PP lidakhazikitsa matanki akuluakulu osungira madzi m'maboma monga Karonga, mizinda ya Mzuzu, Lilongwe komanso Blantyre ndi cholinga choti anthu ambiri azigwiritsa ntchito madzi abwino. Madzi abwino amalimbikitsanso ukhondo potero kuchepetsa matenda monga otsekula m'mimba. Ntchito za chuma cha dziko zimadaliranso mayendedwe abwino komanso odalirika. Pozindikira izi, boma la PP lidakhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zolimbikitsa mayendedwe apamsewu komanso njanji ndi cholinga choti anthu aziyenda mosavuta komanso kunyamula katundu ochuluka pa mtengo otsika. Zina mwa ntchitozi ndi kumanga msewu wa bypass mu mzinda wa Lilongwe pofuna kuchepetsa chiwerengero cha galimoto zodutsa mkatikati mwa mzinda wa Lilongwe. Boma la PP lidamalizitsa komanso kutsekulira msewu wopita ku Chitipa kuchokera mboma la Karonga omwe udakhala nthawi yayitali osamalizitsa kumanga.
kuyambitsa ntchito ya sitima yapanjanji lidakhazikitsa pofuna kulimbikitsa ntchito za chuma cha dziko lino. Pa za ulimi komanso mafakitale, bomali lidakhazikitsa fakitale la makono losankha thonje m'boma la Karonga pofuna kulimbikitsa ulimi wa thonje m'bomalo. Pamene utsogoleri wa chipani cha PP umalimbikitsanso ubale wa dziko lino ndi mayiko ena komanso ndi mabungwe akunja kwa dziko lino, bomali lidasonyezanso chidwi chothandiza anthu akumidzi ndi malo abwino okhala monga nyumba. Kudzera mntchitoyi anthu am'madera osiyanasiyana a dziko lino adapeza mwayi wa nyumba zabwino. Izi ndi zina mwa ntchito zomwe ndi umboni oti nzotheka kukweza miyoyo ya Malawi ife tonse tikadzipereka kutero, komanso pakakhala utsogoleri odalirika. Mphamvu! Dr. Joyce Banda! Dr. Joyce Banda! Kukhala mzimayi! Kukhala mzimayi! Inyamuke! Inyamuke! Manjamo, 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 manjamo. Ndiye ndikuti driver ameneyo alipo. Ndima amene wa Your Excellency mwaulemu ndikupempheni kuti mutitsegulire msonkhano wathu wa People's Party Convention 2024. Thank you very much. Come on, come on, come on, come on, come on. Jenugo. JB Sisters. Yeah. Come on, come on. They don't say fun. Sikamatiza pepa zitu. Ndikuona mabaluni. Koda kuranda usetani mabaluni amene. Osamandika zinthu zamasewera koma kuone zina kuti zonse zikuyenda bwinobwino. Tione mabaluni amene okurabanga nawo chani. Tsopano amayi akwera masanja. Ndiye tikuona tasungwana tabwino timene kubwera ndithu ndi mabaluni amenewa. Ndiye tione kuti kodi zinthu zake ziyenda bwanji. PP imene People's Party lero kukhazikitsa nkhani imeneyi ya elective convention. Nkhani imeneyo Come on. Ai, zokoma kwa basi. Zokoma kwambiri. Tikale ndithu asimayi
JB Sisters. Mwatisangalatsa kwambiri. Ndikuitana niso kanthawi kena. Mukangokonzekera miyendo imene isapange ulesi ayi. Lero ibweranso. Your Excellency, Chief Justice Richard Banda, Honorable Peter Kamange, Chair of the Convention, Honorable George Nessa, President of Mafunde, UDF members, I don't know who is leading the delegation, but you are welcome. Second Deputy Speaker, you're welcome. Thank you very much for coming. Distinguished members of the diplomatic corps present here, representatives of international organizations, vice presidents from all regions, outgoing NEC members, PCs and regional members, distinguished ladies and gentlemen, allow me in a very special way to start by introducing my son. I know that he has already been introduced. Jack Brewer, who was introduced earlier, is an American Malawian. We have worked together for 18 years. He first came to Malawi in 2007. There's so much, we can write books. His foundation is Jack Brewer Foundation, JBF, and my foundation is Joyce Banda Foundation, JBF. And JBF, with God's help, we have achieved a lot. But allow me to take this opportunity to introduce him and the whole delegation of 11 members that he has brought to Malawi, including his beautiful wife and children. Jack, can you stand up, please? And the whole delegation, Thank you very much. Allow me to introduce in a very special way Mr. Honorable George Nessa and all members of Mafunde. Taimani Amafunde Taimani. Honorable George Nessa and I have worked together for a long time, but recently he has been coming and we've been talking. And we've been talking and we have said, wouldn't it be nice if we traveled together on this journey? Ndiye iwa anachita propose kuti amayi wanji tingogwira ntchito limodzi. Ndiye ine nati ndiye wabwino kukainena tunkhani imeneyo ndiye ndi ku convention kuti tonse tikamvere limodzi. A JB Sisters mukumva bwanji pamenepo? Imeneyo ndi nkhani yoti tikambirana mawa kuti anzathu Amafunde ndife tiyenda bwanji limodzi. Panopo ngati pabwera DPD, APDP, kayalipo APDP? Sikomo. Kepani sinakone. Koma lero ziliko eti. Mundilolenso olemekezeka kuti mu 2012 I started an organization imene lero timati kabaza eti
nonse mmakumbukira kuti anduna athu a trade and industry Honorable Sosen Gwenge went and launched the Kabaza, meaning the Motorcyclists Association, and now they are in all 4 regions of our nation. Akabaza taimani pamene mulipo. Anango ndiyimbira telefoni kuti tabwera mayi. Mungu ndi munaliyamba nokha ndiye ife tabwera. Distinguished ladies and gentlemen, I would like you to allow me to give my remarks in Chichewa. The reason being, my chair has given the same speech in English. Ndiye ndimangoti tonse tisatenge usi titenge chani. Ifeyo zaka 5 zili zonse timakomana. Ndiye tikakomana timapanga chisankho. Koma ulendo uno tabwera titamanga fundo. Chifukwa zaka 5 anali mazoma taphunzira sukulu. Tisaname kuti zili bwino koma tikuziwa kuti mavuto alipo. Koma mmene anenera Honorable Acting Secretary General, a People's Party akuziwa chochita kuti zithe. Amakhoza anachitapo. Pamene tinkalowa paja, mmene anenera muja Honorable Kamange, chuma cha dziko lino chinali chitakwera by 2-3%. Ndiye mukazaona dziko likukwera ndi 4 kumasika musi, ndiye kuti mafuta kulibe, chakudya kulibe, mankhwala kulibe, madeski kulibe, mavuto okhaokha. Chuma chija chikakwera kumafika 5% kumapita kusogoloko. Ndiye mmaona sopanonga mpwechepweche. Ndiye ife mene tinkalowa muja, ndiye zitavutiratu. Wina afuna asafune. Sikuti somawa lino anthu azitukana kuti tikunama. Chifukwa sizimakhalanso muyezo wina wache zimangooneka zokha. Kodi anthu mukagona ku filling station si mukagona. Sima inalipo panalibe. Abale ndi chipani chiticho chinabweresa mageso sazima. Sizo kuti sonza mabuku za sayansi yayi. Zooneka ndi maso ngakhale ife yakumuzi kungoziona kuti apa zavuta apa. Apa zasokonekera apa zikuyenda sizimaso ayi. Ubwino wake ndi wakuti kuwerenga mabuku amachita akafukufuku aja pa internet zijama yankhula pita Kamange zija mukazipeza. Ndiye ngakhale wina mawa alusa nene kuti Joyce Banda onama otani iyayi 6%. 6%. Ndiye kuyambira chaka cha 2014 kuzafika lero muisonye ina 6%. Olemegezeka amaye ndi abambo. Azimayi nthawi imeneji akufa mwakathithi kusowa koberekera, kusowa kokadikira, kusowa maambulansi, kuchipata kusowa mankhwala. Ife tinamanga ma holding shelter 24 in 2 years. Ife tinayamba kugawa chimanga. Ndimati ndikamayenda kumbuyo kundili ndi malole achakudya. Ndikunama. Sopano anthu ndikumanditonza kuti upresident ndi upresident ogawa chimanga. Ndiye ine nkumayankhanso monyang'wa kuti ndipo ndizagawa mpaka maungu azagwe. Mukukumbukira
zikomo. Ena ndinamva ndili pa wireless ndikukhala ku America akuachita interview akuyankhula kuti kodi Joyce Banda anali useless ya mtundu wanji ali kulephera ndi kumanga nyumba za asilikali. Ndadabwa kuti apo sanaonese muzapite pauliwa muzanene kuti nyumba zimene anamanga boma ya PP nthawi ya Joyce Banda anazasegulira okha ndi ziti. Ndipo apita akamanga akuwuzani kuti tinabweresa madzi akumwa ponseponse. Mwandiwoza ntasenza ndowa? Mwayiona ndowa ntasenza? Kodi zibambo angasenze ndowa? Madzi tinayika akumwa ponseponse ndiponso mpaka kuchitipa tinakayika matanka amazi. Ine nkuzala mtengo kumeneko. Mupite lero mukaona kuti mtengo uja anazula eti phuzo. Koma madzi alipo anthu akumwa ndiye ndizosadandaulisa. Olemekezeka mayi ndi abambo. Tinayesesa kuti pamene magesi asakuzima tionjezere mphamvu za magesi. Tinayitanisa zisulo za magesi zija kubwera. Zinajomba pa Tanzania. Anakana kuti sizingaduse. Ine nayimbira telefoni ya President Kikwete analikaya kunja kuti. Ndati kwanu munthu womenyana ndi mkazi zibambo amantcha kuti chani. Alindala kwa chani. Ndati mashini anga magesi akuti mukanisa. Anandiuza kuti osadandaula ine sindikuziwa. Mwina nda minister anga a transport ya Magufuli. Ndiye afunsa. Ananena kuti ya itikukana chifukwa zigumula misewu. Abwerese minister kuti azazichepesa azazimasule kukweza magari moto ang'ono. Zinabwera kuno. Anazilumikiza kuno. A President Kikwete omwe aja anandipasa asilikali kundiperekeza mpaka kulowa Malawi. Tinakayika magesi amenewo kunkulaku 64 megawatts to the grid. Zitunzi so zilipo. Olemekezeka mayi ndi abambo. Magesi amazima. Ziko lomwe lino pali nthawi anthu anamwa madzi zithapwi. Ndikunama khani ndikumamveka konsekonse magesi sakuyaka komanso anthu madzi amene akumwa achabechabe. Ndikunama olemekezeka mayi ndi abambo. Imafunika kuti nthawi zina uzita kugwesa kwacha ija kuti zinthu ziyende bwino. Mwaona kuti apapa ndinali ndi mayi Christina Lagati amene anali mkulu wa IMF. Ndinapita kukaonana naye ndipange chani. Anandiuza kuti ziyende bwino ugwese kwacha. Azibale ako amene anali pambuyo pako amakana. Ndipo kwacha ija tinagwesa ndi 47%. Ineyo ninapita kukafunsa ku World Bank. Ndiye ndigayireni tumakobiti. Kuti tikagwesa kwacha ikamaka wawa koma anthu aja azikakhala ndi maganyu, azikalandira chimanga, azikadya, asamaka sowe sima. Chachikulu chimene Mulungu mphaso imene anandipasa ndiye kuti ndimayankhula nawo Malawi. Kulongolola komweku ndiye Malawi ndimaona kuti amandimva amayima nane. Ndinakuuzani kuti zikhale ngati mwana watentha thupi. Ndiye tikumbaya Jackson inu mukumva kupweteka ifa ndinu mayi obereka. Koma Jackson ija mukambaya mwana uja thupi lizizira. Ndiye kuti mwana wanu achira. Tiyeni Amalawi anzanga tivutike kusogolo kukuliza bwino. Ndiye amaliwongo aja ankati akapita mmizi muja. Mwamuona wagwesa kwacha leye koma suzulu analipomba na magawa chimanga. Ife zogwesa kwachazo sitikuziziwa. Zimene tikuziwa tuza kuti kusogolo kutifika pabwino. Kodi inapweteka? Kugwesa kwacha kwa 2012 unapweteka? Olemekezeka mayi ndi abambo. Zimafunika ansa mukakhala mbomamo. Kumaziwa kuti majority ya ife anthu tili kumizi. Therefore tinagwirizana kuti tiyeni tipange ma program anthu osauka, anthu ovutika, anthu akumuzi. Tiye timafika mizi muja kumanga nyumba. Ngati pali ma district amene sitinamangepo muzi ifeyo ndiye ndi imodzi kapena awiri. District iliyonse ndipo sitikumanga pano chifukwa cha cyclone kapena chani. Kungo wawidwa ine ndi mauzu kundiwawa mtima mauzu kuti anzathu agona mauzu basi.
Mukapita kukameme, MP akumeneko alipomba na Dr. James Muntali amene anali MP kumeneko. Ngakhala mfumuwo amagona nyumba yoti tinakonza ife. Muziwa tinamanga ife boma yathu. Mukapita kusanje, mukuyang'ana kubera. Muzi wosirizirawo tinamanga ife. Anthu agona nyumba zomanga boma ya People's Party. Ndiye mizi imene tamanga apa. Chifukwa chakuona ine mavuto amene alili. Ine sina siye tungwira ntchito ndikunama. Kodi tuchikanakhala chaka chatha ndikanakhala ntafunda chonchi. Ndimafunda chonchi kumene kujaka maziwa ndimabisa chikhakha nali ntachoka pewa. Koma nyumba napitiriza kumanga, chakudya napitiriza kugawa. Chifukwa ndi ntchito yathu ifeyo kusamala zathu. Sizoona kuti tikhoza kukhala pamene anzathu akuzunzika. Chimanga chija ndinkagawa 2012, 2013. Ndimalengeza kuti amene ali MP azingotenga matraki azipita ku Lilongwe ku Farmers World. Azikatuta chimanga cha azikagawa constituency kwache. Chipani chili chose. Ndikunama. Chifukwa pakafika njala simaona chipani. Tonse nda Malawi. Tonse ndife anthu. Osasankhana. Osakondera. Olemekezeka mayi abambo. Ndimalize ndikunena kuti anthu muziko azikhala omasuka osawopa. Ndiye ifeyo ndi boma imozi. In the country at one time, a minister had powers to ban a newspaper, as Honorable Peter Kamange said, or even direct government ministers and departments and agencies not to advertise with special media houses. It is the People's Party government that repealed such draconian and unnecessary laws and ensured media freedom in this country. Malawi's 2013 media freedom rating by the Reporters Without Borders rose by 71 positions from 146 to position 75. Tizombele manjaba. Kumenya na ndikatangale, fighting corruption. I say this because even my friend Ngozi Wera has written a book that fighting corruption is dangerous. You are fighting powerful people who have a lot of money, who have stolen. They can smear that back onto you. They can make noise and they can use propaganda and bury you. I'm still standing. 2024, I'm still standing. Because I'm married to one of the finest lawyers of our land. And he told me, if you have not broken any law or if you have not stolen, anybody can smear anything onto you. At the end of the day, nothing will happen. And I'm just so truly grateful to all those that love me around the globe, that they stood with me and by me, and put together a solid team of distinguished international lawyers and shamed the devil. And here I am. My message to Malawians is that every government that comes and goes will have instances of corruption. What matters is what that leader does to deal with the matter. Now, in my case, my husband told me, you want to tackle corruption, you want to arrest thieves, be prepared to exit because they will really pounce on you. I told Joyce Banda, I said that is a small price for me to pay. So I went outside, found me a job, did my research on women's participation in leadership, wrote a book while my team of lawyers were working, gave me of the necessary certificates, including here. And my legal team advised me to go to court for defamation and won the case. Distinguished ladies and gentlemen, the day I came at the airport, everybody was there. I said, and I caught myself, I'm back, prosecute me and arrest me. Yes, I had all the certificates in my bag. In fact, they are in my bag right now.
what I can advise fellow women seeking political positions throughout the world, as it so happens that people have decided that they will not open space for women, they will abuse them and scandalize them and stop them, is that everything that happens, clear your name. I didn't know this. I wasted so much time, in which time the perception grows and becomes truth. You must always have a team to fight and then document so that nobody plays around with you. Distinguished ladies and gentlemen, whether anybody likes it or not, women of this world must participate in leadership. We, as African women, have decided that we are going to be feminists, but we are going to be African feminists, meaning that we shall work with our men. We shall engage them. We shall work together. They will open space. They will understand that while we are in majority, we also brought the other half in this world, into this world. We brought the other half. Whether, gentlemen, you like it or not, it's a disputable fact. It's the truth. It's factual. And fortunately for us, most of our African men understand and they respect us and they prepared to open space. And I would like to say that we haven't done badly, because Africa has had 6 presidents. I know other developed nations of the world that are still trying to get one woman into status and failing miserably. We have had 6 on the continent of Africa, and the country with the highest number of women in parliament is on the continent of Africa. And president after president are appointing half of their cabinets being women. My message as I close is that we are here and we shall participate. And may I congratulate Oxfam for the efforts that you are making to make sure that women have a part to play. Women are participating in leadership. We have watched hopelessly and helplessly over the past 6 months, watching our fellow woman just seeking to become a vice president of a party be called all manner of names, scandalized. We knocked every door on her behalf and failed. But you know the good news? Malawians are not stupid. They cannot be bought like chicken. They have decided that bring the money, we shall eat it. But when it comes to vote, we shall vote with our mind and with our conscience. Wasn't it a beautiful feeling to see our fellow woman elected at the end of the day? Ifeyo chimene tikunena ndichakuti kuyambira lero muzingo yang'ana ndiponso ine ndayamba kale kutukanidwa last week phekesera yokhayo kuti kukhala this kuyambira athu panopo ndikupemphera Malawi anzanga chisankho chikubwera kusogolochi ndichoganizira kodi awa izi akunenazi anapangapo, izi akunena kuti azatipangirazi. Kodi awa kamati ife tikuvutika tayamba last week. Nimaesa atavutika zaka follow. Kodi ndiye anapanga chani? Amalawi anzanga, pamene tikupita kukavota, osachita masewera. Mukafoira papa zaka 5 mukuvutikasi. Zaka 5 mukuvutikasi. Kumene kumachuluka pa kampeni ndi kunama ndi kunena mothamanga kutera kuno kutenga nyamata kuagulira mayunisi aziti tukwana ifa azimayi. Munthu wotukwana nzimayi muzingo muyang'ana tikaona chipande pomo. Mwamva azimayi tinazionapo Malawi momuno. Ena anatukwana azimayi anaukira sana luze ndikuti panopo otukwana nzimayi kukhala pansi ndikumati tukwana za musalu ifeyo tikaona napo vota. Akuti Zambia, Tanzania, Zimbabwe, South Africa, Mozambique, Malawi kuli anthu oyankhula chichewa mbiri. Ndiye akumatifunsa kuti kodi zotukwana azimayi za musalu ndizichani? Muyang'ane tu pamene paja sikuti president wa Zambia sakumunyoza koma sakumutukwana za musalu.
ifeyo tachita chani ubulutu wache wokuti mpaka na tisitukwana anthu za musalumaka makazi mayi tukwanani ndipo amene mukuapasa anthu ma units amene aja kuti azititukwana tikukuziwaniso kukhala kampeni ya moto kusogoloko. All I was saying, for those who don't understand what I'm saying, there will be no room for misogyny. There will be no room for scandalization and chauvinism and abuse of women in this campaign. Those who try to target women, to discourage them, to threaten them, we shall see when the voting day comes. Because we've done it before, we shall do it again. Ora mekezeka mind abambu. Kama zo kuti ndimakukonda nikaya. Ndimakukonda nikwambiri zikomo. Mulungu akudaliseni nonse zikomo. Tathokoza ndithu kuti amayi atiyankhula ndiye tonse tikhale phe taona amayi akupita kukakhala kuti ino tiyambenso zina ndi zina zakumalechereche azomwe tiyenera kuti tichite pano tsopano. Zikomo kwambiri mayi, zikomo kwambiri. Kumaliza kuyankhula kutsekulira msonkhano waukulu wa chipanichi mu mzinda wa Lilongwe ku hotela ya Crossroads. Sindili ndekha ndi nzanga Kathe Maulidi. Mwina Kathe Maulidi tangotifotokoza kuti zina zimene wamva ndi zotani. Ndithu taonga kwambiri zomwe amafotokoza Joyce Banda. Ndikunena kuti iwo adachita ine ndinamvetsera amayi ndi chidwi kwambiri. Mulipo angati amene munamvetsera ndi chidwi? Mulipo angati munamvetsera ndi chidwi? Tayamikani manja amene munamvetsera ndi chidwi. Ndikuona ni ena simukuyimika yayi. Chitapo kothekera kwakukulu kuthetsa mavuto akuzimazima kwa magetsi adafotokozapo msonkhano yokhudza kugwetsa ndalama yakwacha paja iwo atabwera kumene mboma adagwetsa ndithu ndalama yakwacha ndi amafotokoza kuti iwo khumbo lawo lidali kuti Malawi azipeza zofunikira pa moyo wawo. Nkani adachita ndithu ganizo limenelo adayankhulapo msonkhano zokhudza nkhani yakatangale paja ulamuliro wawo kumapeto ndithu kudachuluka nkhani zokhudza katangale Cashgate nthawi imene ija Malawi akukumbukira ndi amayankhulaponso kuti iwo akuti amadana ndi katangale mulamuliro sati katangaleyo ndioti iwo amachita kuyitanitsa kuti zinthu zizichitika moteromo ati ndipo atapanga chiganizo kuti ayambe kumanga anthu ati amuna awo adawachenjeza Joyce Banda nena kuti anthu akutembenukirani kuchuluka zokambakamba mukamba kumanga anthu amene akukhudzidwa ndi katangale koma akuti chifukwa amadziwa kuti adachita zolondola sadalakwe akuti adapitirira ndithu ndi ganizo lawo loyamba kumanga anthu ndipo zochulukadi zidanenedwa kuti wonso adali momwemo amachita nawo katangale akuti anthu anawo akambira nkhani zosiyanasiyana koma akuti iwowo chifukwa choti amadziwa kuti ati sadachiteko china chilichonse cholakwika adayima pa chilungamo ndi amanena ndithu kuti asine mwandiona pano ine ndili kuno chifukwa choti ine sindachite nawo zakatangalezo chifukwa chake sipadapezeke bwalo lina lililonse la milandu lomwe lidazandipeza kuti ine ndidaba nawo ndithu ndalama zimene zanayamikiranso amuna awo kuti ndiloya wapamwamba adawathandiza kwambiri nthawi imene ija ayankhulakonso ndithu kumayambiriro kwenikweni nkhani yokhudza zokambirana zomwe iwo akhala kuchita ndi mtsogoleri wa chipani cha mafundi George Mnesa akuti iwo tsopano pakadali pano ali pa ubale akambirana kuti ayendere limodzi pa chisankho chimenechi cha chaka chamawa ndi nkufotokoza kwawo akuti kutsogoloko akhale akubwera kuzafotokozera Malawi kuti mungwirizano wawo omwe akufuna apangewo agwirizana zotani komanso kuti kuyendera limodzi kwa ayendere limodzi motani amanena izi chifukwa chonena kuti chimene chimachitika zipani zikalowa mungwirizano pamakhala ma terms and conditions zomwe iwo amakhala agwirizana ka mwina kuti okay fe tikakhala mugwirizano mene kuti mwina tawina inu muzakhala president ine nzakhala ka running mate nzakhala vice president tikapeza kuti tawina ndoti anthu athu awa wazapindula mwachonchi mwina uyu muchipani mwanga zakhala kwakuti nkhani ngati zimenezo ndithu ndi akuti akhala kufotokoza kutsogoloko kuti
agwirizana zotani mkuyendera kwawo limodzi. Okandifunsa kuti akamba chani makamaka mu speech yawo ankhani ndikuzoona kuti ndi zimenezo. Kutengera ndi nyengo imene tikuyendapo pakali pano, tidziti uthenga umene apereka mayi Joyce Banda ndi uthenga umene amalawi ambiri amembekezana. Sindinganene kwambiri kuti ndi zomwe amalawi ambiri amayembekezera kuti amve maka pa nkhani ya mafunde komanso kukamba nkhani yokhudza mafunde chipani chimenechi cha mafunde komanso PP kubwera mu mgwirizano. Taonga kwa ine ndikuona kuti mafunde si chipani choti chachikulu kuti bwanji, si chipani choti anthu tingachita kunena kuti chipani choti chili ndi anthu ochuluka. Ndiye nkhani imeneyi sindikuyembekeza zoti amalawi ambiri angachita kunena kuti ayi ndoti kuwabwera additional force mu chipani chimenechi cha PP, sindikuona choncho. Taonga komabe ndi nkhani ndithu yayikulu chifukwa momwe andafotokozeranso kuti nkhani tidaona kuti ndizayilengeze ndekha ine ngati president wa chipani cha PP, zomwe zikusonyeza ndithu kuti ndiye kuti mu mgwirizano umenewu chipani chachikulu ndi PP. Chifukwa ngati azalengeza zimenezo Joyce Banda zikutanthauza kuti mgwirizano ndoti amene ali ndi mphamvu kwambiri ndi PP. Koma monga momwe ndanenera taonga mafunde si chipani choti chachikulu kuti bwanji inde ku nkhani ya mavoti chipani china chilichonse munthu wina aliyense chinali mutonse koma sindinganene pano kuti ndi chipani chachikulu. Olo titati tipite tikafunsa Malawi mwina kunchesi kwa chisapo kunchinji ukamva kuti anthu ena chipani chimene chisakuchidziwa si chipani chachikulu ngati momwe timadziwira zipani zinazi. Ndiye komabe poti pandale voti ina iliyonse imawerengedwa ndithu komanso chipani china chilichonse chomwe chapita ku mgwirizano chimawerengedwa ndi mavoti amenewo. Ndiye mwina titha kunena kuti ndi chinthu choti mwina Malawi achimva kuti koma si nkhani yoti adzidzimutsa kwambiri amalawi chifukwa poyang'anira chipanicho chomwe chalowa nawo mu mgwirizano umenewo. Komanso kwambiri speech yawo inakhazikika kwambiri pa zomwe boma lawo lidachita. Komanso kuti kodi akanapanga zinthu bwanji differently akanakhala kuti ali mutsogoleri pakadali pano. Zimenezo mwina achite jaja Malawi kuti lero tizikambiranabe zomwe zidachitika mu 2012 mu 2013 zaka 12 zapitazo tizikambirana zimenezo ndizonena kuti ajaje nda Malawi omwe amamvera speech imeneyi komanso omwe amva ndikuchita summarize kuti ndi zomwe amayembekezera kuti amve koma sadayankhule mwa chinthu chibwinobwino koma kuchokera pa zomwe zina zomwe alankhula ma speakers ena amene adayankhula mayi Joyce Banda sadafike pa podium zikuonetsa kuti PP ikukayima nawo pachisankho ayima momwe anayankhulira secretary general achipanichi amene akugwirizira udindowo achakhame zikuoneka kuti PP ima chifukwa anena kunena kuti ifeyo kuchititsa msonkhano uno ndi chizindikiro chachikulu chonena kuti ife tikukonzekera chaka chamawa. Ndiye zikuonetsa ngati kuti chipani chimenechi cha PP chiyimire ndithu chaka chamawachi koma zimenezo ndithu tione china chilichonse chitha kuchitika. Zipani zachuluka mdziko muno nkhani ndi ya 50+1 chipani china chilichonse chikumayang'anira kuti kodi ndikakayima ndekha ndikwanitsa 50+1. Zipani zambiri it's obvious zilowa m'migwirizano koma momwe amayankhulira apa ndikuona ngati akuseketsatu anthu kumbuyo kwa Wellington kuntaja ndomwe akuyendetsa mwambo uno. Komanso iwo adayankhula sitikudzota amayankhula ngati ndani koma anayankhula kunena kuti amayi has unfinished business and she's coming back. akutero kuntaja anatero akuntaja kuti amayi sanamalize ntchito yawo MC ndamene akuyankhula zimene MC akunena zimenezo koma poti sinanga ndi MC timva kwa ino akachipanishi ndiye nkhani yomwe ndimakamba kuti ena ma speakers amene ayankhula ngati convention chair asanali straight koma akuonetsa ngati kuti akupita ndithu kokapikisana chifukwa kunena kuti mawa tikambirane zatsogolera chipani chathu tipange chonchi mawa tione kuti chipani chathu tikhale cha mphamvu tiyenda bwanji. Ndiye
momwe ayankhula masipika zena zikusonyeza choncho koma mfundo ndiomwe ndanena ija kuti zipani panopa palibe chipani chomwe chingakaime chokha kumanena kuti ayi ife tikufuna 50+1 makamakaso zipani zomwe pakadali pano zikutengedwa kuti ndi zing'ono mdziko muno koma ndifotokozeponso apo taonga kunena kuti kuno taona Aisha Adams amenewa aku UDF kumene kokonso kwawoko ndi convention chair abwera pati mwina akuzabera nawo ndituti matipi tiwiri titatu apa tiona kuti kumene kusozi kukhala bwanji chifukwa ku DPP UDF analikonso nde tiona kuti kodi chikuchitika ndi chani koma abwera pano UDF taona pabwera amafundewo taona pano pabwera achipani chimene chicha PDP chipani chakondwa nankhumwa nawonso nthumwi zawo zili pano ndithu komanso tingofotokozera mwina kwa Malawi ena omwe akuonera sakudziwa kuti kuno zikuchitika nchiyani msonkhano waukulu umene wa chipani cha PP ndi msonkhano oti uchitika kwa masiku awiri lero chimene chimazachitika ndikungotsegulira mwambo umenewu momwe atsegulira mtsogoleri wa chipani chimenechi Joyce Banda zikutanthauza kuti basi zatha lero mawa akubwera ano nthumwi kuyamba kukambirana kuti atani kusintha malamulo achipani kena kwa vote akutsiriza pamenepo mawa masana nde anthu akudziwa kuti makamaka chipani chimenechi cha PP chinali nawo mu mgwirizano wa tonse sindikudziwa mayi Joyce Banda anafotokoza kuti pano mene boma likuyendera likulumbika pati ndipo iwo adzakhoza pati kwambiri ndaona kuti akamba nkhani yokhudza mavuto a njala akunena kuti ati akanakhala iwo boma lawo zimenezi ananenanso ndithu mlembi wa chipanichi ananenanso convention chair akunena kuti akanakhala Joyce Banda alipo sibweza anthu akufa ndi njala sibweza amayi akufa ndi njala akumavutika kukasaka chitedze kuti apake ngati kalingonda akunena kuti akanakhalapo iwowo mfundo imene ayinena masipika ena nkati ndayitchula iwonso anena kuti olo ine ndikanakhala kuti ndine president pano bwezi malole akundilondola mbuyo kulikonse komwe ndikupita kuti akagawe chakudya nde ndaona kuti mkulankhula kwawo akuona kuti boma lomwe lilipo pano likulephera maka kuthandiza anthu ochuluka omwe akhudzidwa ndi njala komanso nkhani imene yokhudza katangale anapita kumakafotokoza momwe zidakhalira nthawi imeneyo mu boma lawo koma kunena kwawo kumakhala ngati kuti ine kunali katangale koma anthu ndimamanga zomwe mwina nkuona kwawo kuona kuti pano papena pake pakuperewera komanso nkhani ina yoteteza ufulu wa atolankhani akuti boma lawo nkhani ya ufulu wa atolankhani adachita bwino kwambiri akunena kuti pamachitika ndithu zinthu kuti mwina media house imeneyo ikukhala ngati ikunyoza kwambiri boma akulemba zonyoza boma atolankhani kumeneko amenewo apaneni musapatse business ndi akunena kuti iwo boma lawo zimenezozo zinatha zomanena kuti aipoti awo atolankhani awo alemba nkhani yachonchi siyabwino sitapatsa business ati mboma lawo zinatha nde zinthu zinazi zomwe amazilankhula lero nkuona kwanga taonga ndikuona kuti amanena kunena kuti zinthu zomwe ine ndinazichotsa pano pa Amalawi ali muzomwezo akuvutika choncho akuona kuti atiwo atati abwereranso atha kuthetsa mavuto amenewo ndi zomwe amayankhula ndithu kulupirira kuti kafe mwina upeze nthawi yoyankhula ndi mayi Banda kwafunsa bwino omwe chifukwa chakuti masiku ano mwina Malawi akusintha mwina masiku achiongonera kuti ndizapanga chakuti mwina si ano pano Amalawi achangamukirapo ndi mwina upeza nthawi yoti wafunsa bwino omwe kuti panopo chaipa ndidiko komanso inu munali mugwirizano momwemo ngati mwatuluka sabata zingapo zapitazo chimene chinakulepheretsani ndi chani kuti muli mugwirizano momwemo ndi munalephera bwanji kuwauza president olonso kugwira ntchito ndi boma kuti mwina zimene ziteke ndikulupirira kuti upeze nthawi kukamba zimene anakambaponso makamaka za magetsi mayi Joyce Banda akuti magetsi anayenda bwanji akuti boma lawo lidakonza magetsi akuti pa nthawi imeneyo momwe ankalowa mboma adapeza magetsi akuvuta kwambiri akuti koma boma lawo lidachita migwirizano ndi kampani zina mpaka adapezeka kuti momwe ankachoka mboma magetsi akumayaka ndithu
mosavuta ndiye kwambiri taonga speech yawo ndi makamba kuti anakhazikika kwambiri pa zomwewo adapanga zomwe akonoti anakonza komanso ndinene pano kuti a convention chair ajaso anafotokoza onena kuti zomwe PP idalonjeza akuti akanakhota anthu aisiya mboma PP mu 2014 muja akuti kufika pano malonjezo onse bweza atakwaniritsidwa amanati pofika 2024 malonjezo onse omwe iwo adalonjeza kuti zinthuzo zikadakhoti zakwaniritsidwa ndiye kwambiri speech yawo iwo adakhazikika pa zomwe adachita mbuyomu momwe iwo akonoti anagwirira ntchito mbuyomu ndi panopa kunena kuti bwezi zinthu mwina zili pakuti zinthu zili pabwino kwambiri maspikers amanena kuti mzimayi ndi amene amadziwa mavuto mzimayi ndi amene amadziwa kuti nyumba mulibe chakudya akuona kuti mwina kwabwezeretsanso mayi Joyce Banda akuti mavuto amene dziko lino likumana nawo atha ndithu kuchepa mayi Joyce Banda adatsindikanso pa mfundo yoti pakadali pano azimayi ambiri akunyozedwa zomwe akuona kuti boma likulephera kuchitapo kanthu ati azimayi ambiri akutukwanidwa m'masamba mchezo akunena kuti anthu akumapatsidwa ndalama kuti atukwane anthu ena amene ali maudindo azimayi zomwe zikupangitsa kuti amayi ambiri achite ngati akufowoka kubwera nawo patsogolo pa nkhani za ndale akuti azimayi amene akuwanyozawa lero awadziwenso kuti ndomwe amaponya voti adaopseza onena zoti amene mukumanyoza azimayi tikuonani chaka chamawa chino kuti atakuvotereni ndi ndani sitikudziwa kuti amatanthauza kuti ndani amene akunyoza azimayi koma kufunika voti sitikudziwa koma nthawi ina monga momwe anenera taonga ticheze nawo pali nkhani zambiri zomwe tikufuna timve kwa iwowa ngakhalenso nkhani ya convention ino convention ino taona maudindo 16 akulowa wapanda kupikisana nawo ndipo ndinene pano maudindo amene akulowa wapanda kupikisana nawo ndi maudindo akuluakulu kwambiri iwowo akulowa wapanda kupikisana naye pali udindo wa vice president ku east vice president north southern region komanso central region akulowa wapanda kupikisana nawo treasurer general akulowa wapanda kupikisana naye ndi maudindo akuluakulu zomwe tinganena kuti zikusiyana nako pang'ono ndi momwe zidachitikiramu zipani zina ngati tikaona ku chipani cha MCP momwe adachitira convention yawo president adalibe opikisana naye koma kuchoka pa president kumapita ku maudindo ena onse kudali mpikisano osati amasewera kudali mkoke anthu sopikisana akuluakulu kwambiri tikaona mpando ngati wa vice president mpando wa vice president kudali mpikisano ndithu anthu amenepo 6 opikisana kusonyeza zoti ndithu kuchipaniko anthu akuona kufunika kuti akhale pa mpando umenewu ndithu madelegates ena akufika kumene akulowa ndithu madelegates ena anali asanafike tidaona nthawi ija akufunsa convention chair kuti kodi madelegates akumvuma kuwapatsa slogan mnalizi amati akubwera ambiri adali asanafike ndeni mafotokoza kuti tikaunikira ngati ku MCP pa mpando wa vice president padali anthu 6 opikisana pa mpando umenewu zomwe zikusonyeza zoti udindo 1 anthu akufuna akuona kuti ndi udindo ndithu woti munthu adzigwira ntchito kumeneko komanso zomwe zikusonyeza zoti anthu akuloledwa kupikisana nawo tidaona ndithu panali competition pa maudindo ena ambiri ngakhale pa udindo wa president padalibe ndithu woti opikisana naye koma maudindo ambiri anapikisana ndithu kupatulapo udindo umene adatenga Madalitso Kazombo ndoti ndi udindo umene adatenga Achakwera ngati president tikaonanso ngati ku DPP kumenekonso kunalinso ndithu ka competition pa maudindo ena tikaona mpando ngati wa vice president ku east ku southern region ku central region anthu amapikisana ngakhale pa mpando wa secretary general mpando wa director of youth mipando ingapo ndithu kumeneko anthu amapikisana mipando iyi ndiye kumenekonso inaliko ina yambiri yoti anthu samapikisana koma tikaunikira mipando ikuluikulu maudindo akuluakulu at least anthu anapikisana maudindo amenewo koma kunoko zandichititsa chidwi kuona kuti maudindo akuluakulu kuchoka pa president ma vice president anayi opanda opikisana komanso maudindo ena akuluakulu a mchipani ama directors
opanda opikisana maudindo ambiri amene akupikisana ndi maudindo oti ndang'ono ndikukhulupirira kuti mawa tikabwera pano kuti tiyambepo ndondomeko yovota ndikuona kuti sizidzatenga nthawi yayitali kuti bwanji. Kathy, break it down for us about the general organization of this convention. Iwapitapo ma convention angapo, unapita convention ya Malawi Congress Party yomwe inachilika mzinda wa Lilongwe, unapitanso convention ya DPP yomwe inachilika Blantyre. The general organization ili bwanji? Ya PP waso nawo akonzekera kuno ndi ku hotel zikufananira nako ndi momwe sadachitira ku MCP convention awo inali ku BICC kunali gulu ndithu la anthu ndikukhulupirira kuti anthu ochuluka chomwe chija mwina akanakhalanso tali mchipinda chino mwina zinthu sizikadakhala momwe zililimu tione mapano poti madelegates ena kuti akadabwerabe koma kukamba za ku MCP kumene kuja momwe adakonzekera ndi momwe akonzekera kuno kandi momwe adakonzekera ku DPP kukomesaho sizikusiyana kwenikweni kunoko akonzekera komanso ndi momwe akuchitira zinthu zawo akulemekeza malo ano kuti kuno siku likulu la chipani ali ku hotelo ukaona panjapo china chomwe chikusiyana pang'ono kunoko sindikuona chitetezo chita kuchuluka bwanji ngati momwe zinalili ndi misonkhano inayo sindikudziwa chifukwa chani mwina ndi anthu okonda mtendere mwina ndi anthu okonda mtendere chifukwa dza ichocho sambiri ayi ukaona lopa chipata cholowera apa kuti olo munthu wamba kuti alowe sizikuvuta ndiye ndimati ayi mwina poti kuno ndi ku hotelo akulemekeza kuti kumabwera magesiso ena koma ku MCP kuja kunalinso ku hotelo koma kuti ulowe pa chipata paja zimavuta. What about the tension chifukwa choti nthawi zambiri kumsonkhano wakulu ngati umakhala ndithu mitima mwamba nakasi nikhani yokuti yovota pamakhala ena khala kuti awa akwera yauyu ena akwera yauyu tension ikuoneka tension kuno tawonga olo anthu amene akupikisana maudindo omwe atsala 15 omwe anthu akupikisana sitikwaonayi anthu sitikwaona umati kwinaku ngati momwe kunalili ku DPP kucha umafika kuti kutuluka panja kuona candidate ali ndi madelegates pena paka pakona ali pakona kwakonza pamenepo mwachikulu ku MCP kucha umati ukatuluka pena paka makapeza candidate amunjira madelegates akutsinana nawo pamenepo chani basi koma kunoko anthu amene akupikisana ndinanena kuti maudindo ndang'onoang'ono komanso anthu amene akupikisanawo maudindo ang'onoang'ono ngakhale zili chomwecho aliponso pena apikisana awiri pena udindo winango ikazona zoti ngati oluzapo timuyika yapa zili mwachoncho nde tension yomwe ukukambayo kunoko kulibe sindikudziwanso ngati anthu makandidates anali busy ndithu kupanga kampeni sindikudziwa chifukwa sindamveko kuti winake atapanga kampeni wakakumana ndi madelegates akupereka ndalama ndiye kukamba za tension imeneyo ndizosiyana nako ndi momwe zimakhalira ku DPP kuja ndi momwe zimakhalira ku convention ya Malawi Congress chifukwa umaona ndithu kuti anthu opikisana ndi awa ndipo mitima ili mwamba padali nthawi inake ngakhale ku DPP kuja pa udindo wa Vice President Central Region amapikisana ndi Gadama ndi wa Alfred Gangada kudafika kuti mpaka na wina akutuluka pita pambalipa kukakumana ndi delegate wina ali kuseliko kumana ndi delegate mpaka na convention chair adafika pa mulandu kwakhazikitsa onse pasi kumakambirana kuti mmodzi mwa awiriwa wina kuchita zosayenerera chani so zimachitika ndithu kumene kuja ngakhale on the first day anthu kumaona ndithu kuti wina wake akufuna ndithu akambirane ndi delegate amupemphe voti wina akutero kukoma zimenezo kunoko kulibe koma ndikhulupirira kuti zonsezo nkhani yake ndionena kuti maudindo akuluakuluwo akulowa opanda opikisana chifukwa nkhani ngati zimene zinthawi zambiri zimavuta pa maudindo akuluakulu mpaka khoti muchipanimo chipanicho chikanali chotentha atundu tanthauza choncho zikakhoti chipanicho chikadali chotentha udindo wa vice president anthu ambiri amakhota akufuna anthu ambiri amakhota akufuna zimachitika zimene zizinzipani zonse akuti udindo umene anthu ambiri akufuna ndipo pamakhala pali anthu ndithu angapo amene akufuna ndithu ali mkokenkoke kuti apikisane pa maudindo amenewo nde mwina kunoko vuto litokhala kuti pa maudindo akuluakuluwo
anthu alibe napo chidwe, anthu ambiri sakupikisana pa maudindo akuluakuluwo. Nde ndizovuta kuti uone munthu amene mwina akupikisana pa udindo wa Director of Social Services mchipani, kumuona munthu amene ujakuka gawa ndalama pena pake. Ngakhale kwa MCP kuja kunali maudindo ambiri amene anakasankhidwa kuchipani aja. Sitidaone anthu amene aja ali jijiri panga kampeni. Anthu amene aja akumakhoti alipopikisana awiri, amene wawinayo ndoti anakangopereka mfundo za mawu basi. Sizikhala kuti nkoke kuti wina mpaka nokapereka ndalama, koma maudindo akakhala akupikisana ndi akuluakulu. It's common ndithu kuona anthu akupanga kothekera. Makaso chipanicho tikakhala kuti pa nthawi imeneyo chipani cha mphamvu kwambiri. Nkhani ina anthu ankafunsa kuti ajese kabwino asiya ntchito mboma ati akakhale publicity secretary wachipani, uli phindu lanji kumeneko? So nkhani ndiona kuti chipani tikakhala ndi cha mphamvu, you see anthu akuluakulu ndithu kukakanganirana maudindo kumeneko. Koma apena zikakhala kuti anthu maudindo aja sakukanganirana alipopikisana ndi mmodzi, sungaone zitopotopo zomwe timaziona ngati muzipani zinazi zomwe zapangitsa kale convention. Koma mwina tisanene zambiri, tiona UDF akamapanga convention yawo kuti kodi kumeneko zikhale bwanji. Tikaona mwina zitopotopo kumeneko, tionenso amafunde PDP nawo sakupanganso convention yawo posachedwa apa. Tikaone kumeneko kuti nako kukakhale nkoke chifukwa ndi malinga tiasonkhani inaona kuti za convention anthu ambiri samadziwa. Ife ngakhale ife tomwe tadziwa mochedwa kuti ati wiki yamawa kuli convention ya PP, pomwe ma convention enacho makhoti mukwadziwa patali chifukwa choti anthu alikalikilika kupanga kampeni kuthamanga mu makhoti atolankhani ya Malawi mwazidziwa zimenezo. Tsopano kunoko convention iyi sitinayidziwa ambiri, olopano pa Malawi ambiri sanadziwa kuti PP ikachititsa convention, anthu akupanga kampeni kufuna maudindo ambiri samadziwa. Ndeteni tidikire tione kuti convention ya PDP kwakhala zotani ku UDF, kwakhala zotani kumafunde, chifukwa konseko tikafikako ife sitikupanga zokondera wina aliyense chipani china chilichonse chomwe chikupangitsa msonkhano wake waukulu, ife tizikhala kumeneko. China chimene ndifuna ndapanga observe ndichoti pano nyimbo okhanga tizachuluka tiziti mwina Friday layamba apa titha kutero Friday layambika kuno kuloyimba gibo pyasoni tikhale tikuona zochitika koma adanena kuti akayankhula Joyce Banda akutseka ndeka yapa amene pa afuna kuti azichitanso zina zotani fuka ndona panjapa akukonza mafanta tani pali zomwera zake za fantazo. Timwa pano timwa fanta ngati atatifike titimwa sitikana ngati atatifike timwa koma apapa atsiriza ndithu programu ya lero yathera pano mawa akudzayamba mwambo mamawa aponye voti akatsirizanso choncho akutseka mayi Joyce Banda omwe azakhala walengeza kuti ndi president wa chipani officially akuzatseka msonkhano umene umawa masana. Ndikufuna ndione line up ya 2025 ifwa choti pano amene adziwika kale ndi achakwera achipani cha Malawi Congress, apita Mutarika amene adalamulirapo kale dziko lino chipani cha DPP, Joyce Banda omwe adalamulirapo dziko lino chipani cha PP, ndikufuna ku UTM ndi zipani zina kukhale nkoke 2025. Apakhala nkoke koma muja ndafotokozera taonga ndikunena kuti zipani zambirizi zikhale zikupangitsa ma convention koma ndizokayikitsa ngati zikapikisane nawo chaka cha mawa akuti akapikisana nawo koma ndinanena kuti izi akupanga apa achita msonkhano waukulu atha kunena kuti ife tukakhala pa baloti koma kenako kudzanena kuti ife tikajoyini ma forces ndi awa, ife tikupanga mgwirizano ndi awa. Sindikunena kuti APP akunena kuti sakayima, akuti akayima koma zimachitika ndithu kunena kuti chipani chapanga convention chasankha president president iyo ndikupita kumbali ina kambali tikukachita negotiate ndithu alliance nde apapa titha kunena
titha kunena ndithu kuti so far zipani zomwe zamangitsa ma convention MCP DPP PP onse tsopano akuti asankha ma president amene akuti akukayima pachisankho cha chaka chamawa iwowa akukayima nawo ndithu pachisankho chimenechi koma sitinganeneretu taonga ma alliance kutsogolo kodi akhale akubwera koma pano zipani zomwe zasankha ndithu atsogoleri ndi zipani zimenezi zitatu zonena kuti zipani zimenezi mapresidenti amene asankhidwa mu zipani zimenezi akukapikisana nawo anena akuti akukapikisana nawo apita mthalika adanena kale akuti akukapikisana nawo akakhala pa baloti chaka chamawa ndipo ngati zipani anachita ndithu declare ngati Joyce Banda wa chipani cha DPP Lazarus Chakwera nawonso adachitidwanso ndithu declare pano ndondomeko yake ikhale mawa yochita declare kuti Joyce Banda akukayima ndithu chifukwa pakufunika pachitike dongosolo limenelo osati basi pota kupita opposite ndoti basi zimangokhala choncho pachitika dongosolo lake mawa awachite declare kuti ngati Joyce Banda wa chipanichi chaka cha mawa koma apa ndoti zachidziwikire mafunde akutatuza George Nesa ndi Joyce Banda kuti agwirizana zotani timve ndithu akatsogolomu kuti kodi akutsogola ndani pa alliance yawo yomwe zipani ziwiri zimenezi zapanga chifukwa ndoti zipani zonse zomwe zapanga ma convention zipani zonse mdziko muno mpaka dali pano sitidadziwe kuti kodi ziyenda ndi ndani chifukwa apa ndokuti zipani zomwe zikudziwika mpaka dali pano ndoti zili pangwirizano ndi zipani ziwiri zimenezi PP ndi mafunde chifukwa akuja ku DPP tinaona kunapita UDF Ford UTM koma anafotokozapo kunena kuti sanganeneretu kuti kodi achita kale mgwirizano kapena zimenezo zikhale zikudziwika ndithu kutsogoloka nanena choncho apita mthalika ndiye pano omwe tinganene kuti atalengezadi kuti ali mu mgwirizano ndi zipani ziwiri zimenezi PP ndi mafunde ini mgwirizano utha mgwirizano wamphamvu kutengera ndi mmene angayendere aini akewo ndikukhulupirira kuti akhale bwino lomwe ndikukambirana bwino lomwe kuti kodi mgwirizano wawo awuyendetse motani pakadali pano kuoneka kuti akuchita zovinavina magulu azovinavina monga ndafotokozera moja kunena kuti wachuluka kuno ndikuvina chisanga lero mtsogoleri wa chipani chimenechi cha PP Joyce Banda alengeza ati makhala muchita zokambirana pano muli mu mgwirizano mmakambirana zotani makamaka kuti muyende motani monga mukudziwa ife amafunde ndi APP tonse nali mu tonse alliance imene yangotha kumene wapo mmene timayenda limodzi chibale chakachukula ndithu ndeti makamba kuti tsogolo mutiyenda bwanji ndife tinaona kuti pazimano zonse mwina amene tingathe kugwirizana kwambiri ndi APP pachitaka kuti tiucheza kwambiri ngati mwina unaonanso mbuyo mumei tinapanga nsonda limodzi kunanchori azimayi athu anali pompo APP anali pompo so chibale mechulu chambateroya ndi chakalekale ndiye mwina akakambirana convention okwawo ifenso tikakambirana mwina tipanga simenti tikakambira mbuyo koma inu tikukudziwani ndithu tikukudziwani kuti ndi mneneri wa tonse alliance ndinu mneneri wa tonse alliance zoona nde zimenezi zikutanthauza chani ndithu zimenezi monga amene anenera mayi Joyce Banda kusonkhano kuti anagwirizana kuti ma convention akakuchitika alliance itamenywa alliance janayesa akapaipa inunso mudatuluka kale nde kuti ku alliance chifukwa inu sitinakumveni mukulengeza mudatuluka kale nanu ku alliance suti tinatuluka alliance inatha yokha mmene ma convention ayamba nde kuti chipani chiliyonse chenda kutenga mandate so mandate kuti kodi tipita ndani tsogolomo chifukwa chamayi Joyce anena kuti akambirana kodi tikhabwanji timafunde ifenso tikakambirana koma ground work yachitika kale kuti timakambirana nde ndikanza kuti tonse alliance ngakhala ikuyenda kwapapita chaka tisana kumane ya ndiye mwina wati naturally imango uthapa kuno pamwe mudakumana liti kutosewo komana kosiyeza kuna June chaka chatha ndedi patha chaka ndiye zitatusana kumane mungatonse alliance ndiye pano koma momwe zateremo tikudziwa kuti nusi mudachititse yanu convention koma momwe zateremo mukadali mneneri wa tonse alliance iyo nditha kuyankha za tonse alliance imene yayendera mbuyo mnomo komano ngati zipani zina zapanga ujeni monga MCP anapanga convention yawo kuti nawo sakambirana ngwayi awanso apanga convention yawo so sitingakasi kuchepa anthu ujeni ngati nacho kapo ndi tonse ikutha pang'ono choncho
panopa tatifotokozereni mukuyenda bwanji ngati Tosa Alliance mwatsalako angati kumene zipani zimene zinatsala zinaiboholo panali Mafunde, PPM, Freedom Party ndi UP. Ndiye kuti kuma alliance zingakhala padzina pokha paine musakumana yani. Chimene chatsala kuti yangotsala padzina lokha kuma alliance ndine kuti inatha ndithu. yonse alliance inatha ndithu. yangosala dzina. Timangocheza limodzi nakasiyana nthodziwana. Kumana timacheza bili pakha pamchene bomba timapanga atenti. Koma suti ngati alliance ilipo yani. Kuti kukumana kuchita zokambirana mudakumana June chaka chatha. Mungakakambirana zotani ulendo umene? Ndikaza ulendo utsiza miti tinakumana patapita nthawi yayitali. Tinali nakumana mu August ndi September so kuti tikutse mfundo zenizeni. So ma meetings awiri amene tinali nakupanga sanachitike. So amene analo ofunika kwambiri kuti kambirana dziko. Chalepheretsa Tosa Alliance nchani kwenikweni? Sindikatha kunena mwachuchucho koma kuti chimene chalepheretsa kuti sitimakomana. Tikakhala kuti timakomana bwezi tutha kukambirana bwinobwino nde anthu ngati mukuyenda limodzi ngati simukukambirana palibe ubale kwenikweni panepopo mutha kumayenda limodzi kuti andipepa chibale mosamachezerana ya nde mina wacha kuti taphunzako phunzo lalikulu pa zimene zachitika kuti mtsogolo muno mina alliance zikhala more solid than zimene tapanga kuyo. Koma mgwirizano omwe wolengezedwa lero kuti mwachita ndi PP pamene pasindo kuti basi muli mu mgwirizano umenewu zingathekenso kuti panokha kuti kupitanso kachita mgwirizano wina kapena panopa mukufunika kuti muziyendera limodzi ndi PP mukamakachita migwirizano kutsogoloko komanso tangotiuzani wamphamvu ndani akutsogolera mgwirizano omwe mwachitawu ndi ndani? ayenera mayaja kunena kuti iwo akambirana ndi delegates mawa kuti awatakha kuti ucheza nawo mundirowa tipitirire kapena iyani ndiye pakati panopo we are just floating the idea kuti tizaende limodzi komano akagwirizana ifeso tikagwirizana ipanga komiti yoti ipange cement mgwirizano kuti uzaenda wotani pafunikati ukhale mgwirizano wa malamulo kuti zikachitika zako tizapanga chani pachisango tizapanga motani koma chachikulu kwenikweni imene tifokaitoti nangachisisango chikubwera kuti tisasambonana bwanji mmaconstituency. Potsiriza Mafunde chipani ndithu cha mphamvu chili ndi mariazi chipani ndithu mungauze chana Malawi za chipani chimene mudati mudziwe muyang'ane zipani zonse zili Malawi munomu chipani cha Mafunde mina ndi chachinayi chakale kwa basi takhala zaka 20 zipani zonse zilipo 20 zabwera mbuyo ndefe zaka 20 simakuti tendisa chipani zaka nthawi yayitali zipani zambiri zimangobwera for specific idea koma ife nabwera ndi kuti tithandiza Malawi nchifukwa cheta panga survive zaka 20 zonsezi koma sitingachitenso kubisa pano mukunena kuti mwakhala zaka 20 ndi chipani chimenechi chikadalipo pakuvuta mpati maka kuti chipani ichi chisafikire posepose. Chipani ichi ndiposipositira tikuze ndi madistrict monse tilipo mudzaonanso pa convention patu tilipo kudzakhala anthu ndithu madelegates ambiri anthu amakhalapo ndithu pa convention mwina mudati muone zipani zambiri zimakhala tizabadwira mboma kale ndi zimakhala ndi ma-resources otuza Mafunde kadzakhala kuti alo wako mboma ndi pamene anthu azayidziwa kuti ili ndi anthu ochuluka. Mafunde sinabadwire mboma tinabadwira kunja kapena kukosati kubadwa fika chakuti takwiya ku chipani kwina kwache hayi ndiye zipani zinamona zimakwera mwa mphamvu choncho fika chakuti tachokera mboma koma ife wapindi stede without kubwerera mbuyo kapena kusogolo. Zikomo kwambiri George Nessa ndithu pamenepo kuyankhula ndithu ndi George Nessa amenewa omwe ali mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Mafunde kuti fotokozera kuti iwo tsopano alowa mu alliance ndi chipani cha PP koma kutsogoloko akhala kufotokoza bwino lomwe kuti kodi agwirizana zotani atayende limodzi motani amafotokozaponso nkhani imene yokhudza alliance Tosa Alliance akuti Tosa Alliance panopa idaphwasuka akutero ati idaphwasuka ati chifukwa chikumanira nene adakumana June chaka chatha akuti kusakumana kwa Tosa Alliance atsogoleri azipani zomwe zidali mu mgwirizano umene kusakumana kwawo ndikomwe kwapangitsa ndithu kuti tonse ikhale ngati yalephereka banja kukumana mpaka na June chaka chatha uzafika mpaka September ati sadakumane ayi silingalimbe ndiye akufotokoza ndithu kuti alliance momwe adagwirizanana adagwirizana kuti akamapita ku convention adzikhala ndithu kuti ubwenzi watha pamenepo chipani chilichonse chikamakapanga convention yake koma kunena kuti vutonso lina lalikulu lomwe lidakhudza alliance ndionera kuti samakumana zipani atsogoleri samakumana akumana ati adakumana June chaka chatha komanso mkumano umene adachita chokakamiza kuti akumane umavutavuta ndakuti zimenezo ndithu zomwe
tapezetsa vuto ndithu mgwirizano umenewu kuti usapitirire kufika pano. Ndekathe china chimene ndimafuna kudziwa njoti ndakuona kuthamangathamanga kuyang'ana ndithu makamaka ndandanda wa anthu amene afuna apikisane nawo maudindo osiyanasiyana. Tikudziwa mayi Joyce Banda akazikhala kuti ukachabombano koma quickly can you run us down through the list of people and the positions which they will be competing for? Ndithu muja ndafotokozera taonga kuna kuti pali maudindo ambiri amene akulowa opanda opikisana nawo. Apa mwina ndingowatengera Malawi pa list imeneyi adziwe ndithu kuti kodi amene akulowa opanda opikisana ndi ati komanso amene ali ndi opikisana ndi ati. Tikudikira kuti ndithu mayi Joyce Banda atuluke mchipinda chimenechi poti wadzituluka posachedwa apa. Ndiye amene atenga mpando umenewu wa president opanda opikisana naye ndi Joyce Banda amene ndithu mwina mawa lino akhale akuwachita declare pano kunena kuti tsopano ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi official. Iwowa akulowa opanda opikisana naye mayi Joyce Banda ndipo tikuona vice president wa ku Eastern region nawonso pamenepo akulowa opanda opikisana nawo ndi Lawrence Bisika, ndipo pali Ephraim Chivunde amenenso akulowa ngati vice president south opanda opikisana naye. Vice president ku northern region pamenepo pali Duncan Kaonga amene onso akulowa opanda opikisana naye. Ndipo vice president central region pali Peter Kamange omwenso ali wapampando wa convention imeneyi nawo akulowa opanda opikisana naye. Ndipo pampando wa secretary general pamenepo pali Kevin Jakame amene wanso akulowa opanda opikisana naye mpando wa secretary general. Ndi mafotokoza pachataonga mpando amene asondo akulu ukaona akulowa ndani pa udindo pene pakulowa apa mpando pamene pakulowa amene ali acting secretary general pakadali pano amene wanda Kevin Jakame amene udali m'manja mwa Ibrahim Matola. Udali m'manja mwa Ibrahim Matola. Ibrahim Matola pano ali kubomako paja ndi nduna. Ndiye apo akuonekapo palisi pangani. Ibrahim Matola palibepo. Mwina ali pa maudindo opikisana. Iwo tione musiku kuti kodi ngati alipo koma ndikukayika kuti alipo fuka ngakhale wonse tidaone pamalo ano. Nde tikaona ndithu mpando umene wa secretary general pamene panso ndithu alibe opikisana naye. Amenewa akulowa pa mpando umenewo nda Kevin ndithu Jakame. Tikachoka pamenepo pa mpando wa deputy secretary general pali opikisana awiri. Opikisana awiri pa mpando wa deputy secretary general ndi Henry Malilo akupikisana ndithu ndi Edina Kaluwa pa mpando umenewu wa deputy secretary general. Ndipo pa mpando wa treasurer general pa mpando umenewu amene akupikisana ndi Noah Chimpeni komanso Vincent Dira. Ndipo pa mpando wa deputy treasurer general pamenepo pali Honorable Njaliwa ndithu amene akulowa opanda posa chedwa apa mayi Joyce Banda omwe ndi mtsogoleri wa chipanichi akhale akudutsa pamalowa tikhale tikucheza nawo kuwafunsa ndithu ziwiri zitatu pamaka pa nkhani zomwewo alankhula momwe amapereka speech yawo komanso kutsegulira msonkhano umenewu. Kuona kutsogoloko ndithu anthumwi kuona kutsogoloko ndithu nthumwi kuchoka ku chipani cha UDF mayi Aisha Adams kudutsa komanso nthumwi zomwe zachoka ku chipani chimene chakondana nkhumwa chipani cha PDP nawonso kudutsa ndithu mkanemamo kutuluka mchipinda chino.
ndithu pamenepo tsopano mayi Joyce Banda mtsogoleri wa chipani chimenechi cha People's kupereka chanza ndithu kwa nthumwi zina zomwe zafika ku msonkhano umenewu. Iwowa akutuluka kuchoka tsopano pamalo ano atatsegulira msonkhanowu omwe ukhale ukuchitika kufika mpaka kumawa. Posachedwa apa tikhale tikucheza nawo mayi Joyce Banda kuti timve zambiri maka pa nkhani imeneyi yokhudza kuti kodi iwowa ayime chaka chamawachi. Mwayankhula zingapo ndithu mayi Joyce Banda. Koma timafuna ticheze nanu pang'ono maka pa speech yomwe mwapereka. Mwayankhula zingapo? Translated speech ya Peter Kamange. Mawa ndipereka yanga. Yeah. Simutiyankhula china chilichonse timafuna tifunse kuti kodi chaka chamawachi tiyembekeze kuti mukakhale pa ballot chifukwa tikuona mukulowa ano pose. Tomorrow chifukwa chakuti mawa akandiuza anthu aja kuti akufuna chani fine sinanene ndine akunena ndi anthu kuti mukhale pa ballot kuti ndikhale mtsogoleri. Dziko lonse la Malawi likuyitana mafumu mkati zimenezo mawa mamembers athu akandiuza kuti akutanthauza chani. Mawa 12 o'clock ndizichamanena ziya kuti ine ndichitidwa interview. Koma mgwirizano ndi mafunde mgwirizano wanu ndi mafunde mukukambirana zotani makamaka akutsogola ngati tikambirana mawu koma iwo wanabwera ndi anakambirana nafe ndiye mawa ndauza kuti ine sindimatha kupanga zinthu zopanda consensus. Anthu a People's Party ndi amene atanena amene aja ndi abale athu takati kuyenda limodzi ndi kale mukanakhala kuti mwaona ma meeting anthu amene timapangaja timakhala tili limodzi. What we are saying is what is this tikuyenda chotani popita chisogolo zimenezo akambirana cha ine ma members a People's Party mawa. Zikomo kwambiri mayi Joyce Banda pamenepo kufotokoza kuti atiwo lero sakuyankhula zambiri. Iwowa maka akuti amve zomwe anthu anene kuti kodi ayende bwanji kupita chitsogolo koma mwina tingochezapo apa ndi a convention chair munayankhula ndithu kuti mavuto amene alipo pakadali pano. Mayi Joyce Banda akanakhala kuti akadali ali mboma mwina zinthu sibwezi zikukhala moteremo mukadachita chani niyo chachilendo. People's Party ndi chipani chimene tili ndi mbiri yokuti timachita ndipo timapanga tikafuna kupanga ndipo tinachitadi titalowa mboma mukudziwa mmene tinasinthira economy ya dziko lino. Timadziwa kuti boma kuti liyende bwino timayenekera kuyika anthu oyenerera m'mipando yosiyanasiyana m'maofesi osiyanasiyana kuti zinthu ziyende bwino. Sitimangotenga munthu ukantenga uko kukhala apa kutenga uyu kukhala apa mchifukwa chake zinthu pena pake zizikuyenda bwino. Koma mayi ali ndi ukadaulo umenewo chifukwa ife a People's Party tinapangapo 2 years tinasintha zinthu economy ya dziko kuti ikwere kuchoka pa 1.8% kafika pa 6.2% simasewera amene ndizimasonyeza kuti amene ali pa driving seat ndi mtsogoleri timati leader amene amadziwa chimene chimayenekera kupanga. Ife tikati mtsogoleri sikuti iyeyo ndi amene amachita iye amangodziwa kuti uyo ndodziwa uyo ndodziwa uyo ndodziwa zinthu kumayenda bwino. Mwati chipani cha PP chikanali cha mphamvu mudagwiritsa ntchito mawu kuti it's a powerful force. Zona zimenezo tikulimbitsani mtima nchani kuti numuone kuti chipani chichi chikadalimo ndithu matanthauzo kuti mphamvu zimenezo muthoyima panokha ndithu. Choyamba chimene anthu amayiwala m'Malawi muno ndi chiyoti chipani cha People's Party chili ndi aphungu a nyumba ya malamulo ku parliament iko we are represented at parliamentary level. Komanso chipani cha People's Party chili ndi ma structures across the country kuchokera kaya ndi kunsanje ukafika Chitipa kunkhotakota ukafika kunchinji. Ndipo panopo tili olimba mtima kuti ifeyo ndina 50+1 tili okonzeka kuyima patokha. Anthu amadabwa kunjako atabva mutanena zimene zija kuti niyo mukulimba mtima ndi chiyani. Naona amalawi ambiri amafusa zimenezo ati People's lero kumanena zimenezo mukulimba mtima ndi chiyani. Tikulimba mtima chifukwa ife tikapita ku midziko mmene ndanenera kale kaya kupita pali ku Maryland mukapeza pali masupporters ambiri kuti mupite ku Karonga mukapeza masupporters kupita ku Nsanje masupporters kaya ndi pano pali Longwe kaya ndi ku Nchinji ku Nkhotakota
there are people pa ground ndi anthu amene ali pa ground iwo ndi amene akutilimbisa mtima kuti ayi inu tangoyima ninokha ife timachita zimenezi. Komanso tikaona manambala amene 2014 tuija inu mukudziwa ajaji a chair electoral commission analira kulira kuja anaona kuti mayi adawina koma anthu adachita chipolowe kuba zisankho. Pamene paja ndi pamene pakutilimbisa mtima ife. Amayi akana kulankhula koma kuti inuyo anthu ndomwe mukuwalimbitsa mtima kuti akakhale pa ballot chaka chamawa. Indetu amayi akhala akunena kuchokera zaka ziwiri zapitazo kutiuza ife a National Executive Committee yawo kuti ine sindikufuna kuyima sankhani mtsogoleri. Koma ma National Executive Committee members akapita kuma midziko pressure imene amayipeza kuchokera ku anthu ndi imene imasonyeza kuti amayi akufuna kuti ayime. Ndi ma NEC members amene akhala kuwauza mayi malinga ndi mmene amaonera ku midzimo kuti anthu tikapita m'midzimo amangoti bola amayi bola amayi bola amayi. Potsiriza anthu maudindo 16 akulowa opanda opikisana nawo ndipo maudindo amene wanda akuluakulu kwambiri udindo wa president ma vice president onse anayi opanda opikisana naye mpando wa secretary general opanda opikisana naye ndi maudindo akuluakulu amene wa maudindo omwe atsala 15 ndi maudindo ang'onoang'ono kwambiri. Komanso tikaona anthu amene akupikisana awiri apena mpaka mwalemba kuti apo ngati wina atagonje azangolowa apa. Zimenezi zikutanthauzanji ngati kuchipani? Choyamba list imene mukuyionayo ndi list yokuti si ya final. List ya final yamene akupikisana mawa ituluka. Koma choti ndinene imene ndikunena list imene mwatipatsa inu ya chipani. Chimene ndifuna ndinene pano ndichonena kuti mukadzaona anthu akunena kuti mpando sindipikisana nawo ndiye kuti anthu akuopa kuti kadaulo amene uja ntchito wayigwira bwino kwambiri kutera kuti ena akudziwa kuti mipando imeneja sangathe kukwaniritsa. Monga ngati tinene kuti pa mpando wa vice president central region pamene paja pakusinthapo pabwera opikisana komanso mipando ina ndiponso kachiwiri simunandimvetsetse bwino ndati pali kusintha pabwera anthu ena amene analipo asenderapo apita so katenga mpando wina so kuli kusintha kuti tione kuti anthu ma skills ma abilities anthu apanga bwanji. Koma chachikulu kwambiri choti mudziwe ndichonena kuti ku People's Party tikanena kuti uyu ndi director wa mpando uja sitimaona kuti uyu ndiye senior chifukwa chake ulo mutati muone mafizi athu tinayika kuti level ndi 200,000 so nzati mipando seija ili ndi equal strength. Ngati director wa campaign simunganene kuti ndi wachipani ochepera amene ifanda amene amakopa anthu kubweretsa kuti kuchipani. Director wa recruitment ndi munthu amene amabweretsa kuti anthu alowe kuchipani. So mipando iliyonse kuchipani ija timaitenga kuti ndiyofunikira ndipo ili pa equal power. Sitingane kuti uyu ndi wamkulu kwambiri uyu ndi wamkulu kotani titero kuyankhula kwake. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ndithu kuyankhula pamenepo amene akuyendetsa chisankho chimenechi kuti chifukwa chani pali maudindo ochuluka chomwecho opanda opikisana nawo. Taonga kufotokoza kuti anthu ena akubwera programu ndi mauza kuti mwatipatsa ndino nomwe koma kuti anthu ena akubwera ati pali kusintha atipatse programu yatsopano ati pabwera anthu ena amene akhala kupikisana nawo pa maudindo enawo. Koma nkuona kwanga taonga doti pamenepopo sivadachitike dongosolo kaonedwe kako ndi ine sitinasiyane sivadachitike dongosolo udindo wa chipani ndi chinthu chachikulu. Madelegates adayenera awadziwa anthu nthawi yabwino. Ufuna ukatenge udindo ku chipani umayenera kukonzekera kwambiri posati lero kungodzuka kuti facho kuti apo palibepo munthu I think ndikaloyapo facho kuti makhama commitment osiyanasiyana kumafunika nthawi yako pamafunika chidwi chako chokupita kuso ndi ku kampeni ndi ku kampeni umafunika nditu lero kapezeke uli kumulanje mawo kapezeke uku ndengati kuti sunali committed unangotenga udindo chifukwa chokuti bana sowa munthu chifukwa dongosolo lina limene lionena kuti apa pakupikisana anthu awiri nde mmodzi akagonja atenge apa pampando chifukwa choti pampando amene palibe aliyense amene akupikisana jajenda Malawi koma Malawi ndi aini yake azonse Malawi will be the best judges
ndithu komalizira kwenikweni chifukwa choti pano mayi Joyce Banda atuluka kwatsalaku ndikoti ma delegate akambirana za mkachipinda komata. Just summarize for us, how has been the first day of this meeting, the convention of PP on the first day? Mwambo dali wa ufupi tiyayamikire pamenepo adachita zadongosolo udalibe zolankhula ngati momwe timaonera ku zipani zinazi kuti nthawi zangotsegulira msonkhano koma olankhula mbwerekete uyu akubwera ndi zake uyu akubwera ndi zake kuno adachita ndithu ka function kakafupi kadongosolo kuona ndithu bata mchipinda muno za mtendere ndithu osati ayi pa chipata cholowera anthu akukangana zili chonchi zidali zadongosolo monga momwe ndafotokozera muja kuti chitetezo siyo chita kuchuluka chotani kumbali zina tidaona ndithu kudali apolisi ochuluka kumakhalaso omwewa achitetezo chidwa haya ochuluka koma kuno kunalibe apolisi amene taona ndomwe amayenda ndi former president koma kudalibe apolisi otozakhazikitsa bata pamalo ano ambiri amene ali pano achitetezo sitingachitenso kunena tambiri koma achitetezo omwe ali pano ndoti ongochitidwa haya ndi chipani koma panalibe ndithu zazitopotopo kuti wina ake akupanga chisokonezo pano paso mwina potero ndi tsiku loyamba sitidamve kuti wakuti chinthu chake chasowa sitidamve akulengeza MC kuti wakuti foni yake anaisiya pampando ndipo bwera foni ija sadayipeze zimenezo sitidamve kumva koma tisaneneretu tione mawa kuti ziyenda bwanji koma kukamba za tsiku la lero zinthu zadongosolo function ayifupi president achipanichi adafika pamalo ano mu nthawi yake komanso tikakamba za kutsogoloko momwe mwambo adayendetsera kudalibe zotayi zochitika za msangulutso ndi nyimbo kumangoyimba zidali zadongosolo kubweraponso ndithu anthu amene adayitanidwa kuti ayankhule zadongosolo anthu ochepa moti ndi madabwa momwe amankhula acting secretary general ndimati ndoti kukhalenso kukubwera munthu wina kuzalankhula koma taona ndithu a secretary general nthawi yomweyo adali akuyitana a president kuti azalankhule nde mwambo momwe adausanjira bwino tikhulupiriranso ti mawa aziyende chomwecho tifuka mawa kunena kuti pakhale mauditors ati amene ayendese chisankho sitikudziwa kuti ndakuti tauza Malawi tikafufuza ati pakhale mauditors maudindo amene akuzasankhidwa potenga programu komanso list yomwe atipatsa ene akachipanicho ndi ochepa koma pota kuti ena abwera achita express interest tiona koma tikukhulupirira kuti mawa momwenso asanjira kuti mwambo zatha 1:30 mwambo ndithu udzakhale waufupi chifukwa kuona anthu kumalo kuno mchipinda chomwe anachita buku akukwanamo bwinobwino sizoti ena basi ali apo akhala pa floor ikulibe nde titha kufotokoza choncho ndithu taonga kuti first day zinthu zayenda bwino zinali zadongosolo zopanda mabokoso function ndithu ya smart zonse titaonena choncho tizayenda bwino ameneyo ndi Kathe Maulidi kuti fotokozera za mmene zayendera tsiku loyamba la msonkhano umenewu msonkhano waukulu osankha ndithu adindo wa chipani cha PP wa chaka cha 2024 kufikirapo ndikuti tafikanso ku mtsiriziro wakulutsa kwathu kuno ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe sinali ndekha nali ndi anzanga amene timaongolera zonse kuti ziteke bwino panali Henry Chulu Khumbo Kaliwo Haiten Chilemba Malenga Chienda Taufik Chipinga ndipo amene amaongolera zonse kuti ziteke bwino ndi Deogratias Mana langa dzina litaonga sabatu kuti mawa tikhalenso pompano kuyambira nthawi 8 kuti tione kuti kodi adindo amene asankhidwe kumkumano umenewu akhale ndithu otani ndipo Amalawi mukhale ndithu majaji ake kunena kuti kodi alowesa first 11 yabwino ikatha kupikisana nawo pa 2025 kapena kufikira mawa ndikuti mwakoma nonse kupitizana kuonera mapulogalamu otsatira pano pa Times. Anzatu taonga Sabola ndi Kathe Maulidi ndi timu yonse kumeneko day 1 ya msonkhano wa chipani cha Peoples amfumu
Mfumu, day one, I think sanali complicated wambiri. Ayamba around jama 2. Ndiye sauti akanatha kupanga zimezi in 1 hour 30 minutes. Yeah. Zina zamangonjezerapo mwina zovina chani. Koma kunali kungwalandira anthu. I think nkuzana kuti zikhala bwanji. So far I think so good. Tamva mayi Joyce Banda akulankhula according imene amafusa Kathe anakuti imene jasinali speech yawo. Amangotanthauzira zimene adayankhula a chair yo walankhula mawa. Speech yawo yes chifukwa chokuti I think amafuna kuti afuse zina ndi zina ngati introduction imene inachitika ya Nesa. Nesa dachita introduce kuti uyu ndi mtsogoleri wa mafunde takhala tukambirana nditabwera nazo pano zokambirana kuti tikufunseni inuyo highest decision making institution part ya chipani ndi the convention kuti zimene zikhala bwanji. So sikulakwa kunena kuti PP ndi mafunde akukambirana. I think kudzera mphamvu zimene zili ndi convention mwina ndikhoza kuwauza ngati aya PP kuti I think you they are okay. Aujena mafundiswa akambirana ndikuti mwina titakumaza mvano ma announcements. So I think zazikulu zimene tamva ndizokuti a chair mu speech ya amayankhula imene abwereza mayi Joyce Banda amakamba kuthekera kwa PP nthawi imene ndali mboma. From 2012 to 2014 2 years imene yoyo kuti adapanga bwanji zinthu zawo. Ndamaonesa kuti chuma cha dziko chidakwera kwambiri kuposa boma lina lilonse. In terms of percentages, pajaiwa adali ndi economic recovery plan yawo. Komanso I think nthawi imene ankalowa Dr. Banda, Joyce Banda ndikuti tili ndi vuto la mafuta. Yeah. Maonesa kuti iwo adathana nazo komanso vuto la kuthima kwa magetsi. Aonesanso kuti iwo adathana nazo mu nthawi yawo. So ndikukhulupirira kuti imene yoyo ndi foundation yazomwe mwina ayankhule mawa kupita chitsogolo chifukwa pakhanga kuti akuyang'ana kumbuyo kufikira chaka chino. Kudzera momwemo amaunikaso maboma ena amene abwerapo chichokereni iwo nkuona mwina zimene alephera. Nkuona ngati kuti iwo akanatha kuchita bwino madera ena maboma chifukwa pabwera ndi kuti maboma awiri. Padabwera ya DPP ya Muthalika apita pano pali boma la Achakwera limene lidali tonse komana kuti tonse jaidatha pamene zipani zinamba kupita kuma convention. Tanthauza tonse yo palibe padakali pano ndi MCP ndithu. Chipani cha mwambira kalikali utsokomola ndimakudziwani mukatero ndi kuti ukukhosi kuliraka komatu akanapita chipatala. Koda yambira kalikali chifukwa chamgona chishi. Titauka kuti we are dealing with ngasiwa malomo pita chipatala umakondongone na sendera sister. Koma mwina tizira mphulana kuti tikulinatita naso chipani cha PP ndi cha mphamvu bwanji today. Awa mwina sandi umereza ndivomereza. Yeah. Iniso ndali motsi. Tiwanena kuti mwina zimetaona lero ku crossroads kuti mwina zimene ambiri sada yembekezere ndikambano mmene munaonekera mukolo mucha. Munadzadza number 1 mwina kudzadza tukutise kuti mwina space kanja ing'ono mwina holo janje ikuluko. Komanso mmene anthu anachena anthu mmene kucha. Mmene anavalira kuona muoneka sipaoneka mbere were pena uko. So chidakali cha mphamvu. Chinakali cha mphamvu. Mmene ndachoonera as a major player. Chinakali cha mphamvu. Okay. And mphamvu zina ndiona ngati kuti the fact kuti mtsogoleri wawo analamulirapo dziko lino. Yeah. You cannot take that one away. See others. See others. Chifama maina kiona kama ti others. Aisadi mu zibani za others. Okay. Utakuzichula zibani pipi unkuichwa nao. Okay. Zibani so usanachule and others. Yeah. Yeah, so ndaona kuti others ndio kuti munanda mafunde ino ameneyo ananga mafunde nanga achisi nanga ujeni uyo umodzi anga ungamalize kuchula zose ujeni yana kumwani mariano PDP ndi others itwene anga babu yakata zo no let's tell fulana chilungamo
Yes. ndimafuna ndipitilize. Yeah. Kodi ndi kuti chilungamo chimavuto langu. Iya nanga mukanga mundu dabo banje. Iya siri kudabwa kodi mufuna zidani. Titira mudzigwirizana nane kuti mundu musamaope munena chilungamo. Musamaope munena pano. Sitikambirana zodzakamba pano. So ngati others wanu ali umodzi ine mwina umodzi sali mgulu others. Okay. Ino others wanu ndo. Ngani ili nakubwera ako. No, I don't know, but we are there. Itafika hapo. Okay, others argument ya Brian. Yeah. Kunena kuti tikachulanga chipani cha DPP. It's one of zipani zikulu. Sungazi zibani za mphamvu nziko muno. Pali DPP, pali MCP, pali UTM, Afodi, PP, then the others. UTF. Oh yes, and probably UTF. Yes. So UTF. Then the rest they are in others. Because PGP DPP, they are not as established. It has not been said. On that regard, we agree. I think nobody is protesting. Categorize others. Kuni maopa banje ku. And the others. Okay, Jabwi. Yes. Managing UTF. Which one right that come up background of structures. Because the Japan Union wouldn't so when workers are also doing what have done. 10 years, yes. Sanga take or singa take. No, the Japan Japan. Many PP. Yeah. The Japan so Japan. Chirindi my structures ake buno. Yeah. Impression yanga many wa for Wanda. I think organization iliko. Chimene mayi banda ndi chipani chao, they will try to prove to Malawians. I expect even tomorrow mayi banda na kulaso. Ndikuwakumbutsa Malawi zimene akukhulupirira kuti adapanga and ali sada aona kunena kuti izi tidapanga ife muthawi yathu yochepa metani boma. But zinthu zina tizigwirizana. We cannot take away from administration ile yonse imatika khalapo. Mene alili achakwera ndili boma lawo pali zina zimene ndizawo titawuzichwa kuti izi zapanga mu nthawi yawo. Mayi banda so in a short period of time, especially in the first 100 days, timayikumbukira ife chifukwa adafika dziko lili mayo. Anthu ali ma filling station, magetsi ndi bwezi panomira program ile makangati sindikudziwa. Ukalengaso palati zinchino zina ndimakamba ndandiveza mayi kunena kuti Joyce Banda ndi wandale amene amakhala down to earth. Amene amamudziwa Malawi, amapanga politics ya chair. Imene life sapanga pretend. Munivesese? Don't begin mentioning leaders who pretend. But when I was samapanga pretend. Kono mudziwo pchezi. Yeah, ndikunena kuti ino yankhulani zimwe yankhulani zakukhosi kwani. Ndikudziwani naso ndikudziwani. Ndiyoti mundumo mwambe kuona tsogolero panga pretend. Ndino yono. Yeah. Iwa kuti ganizira. Yeah, yankhulani malire anu. Ndi munthu uchonera kuti ama life ya kumalawi kunoko amaidziwa mmene munthu amakhalira pamudzi amaudziwa chifukwa chake utaona mu nthawi yawo anabwera ndi ma programs ena opanga directly impacting pamoyo wa munthu ndithu wa kumudzi anayigwira ntchito nzimayi. Uyu ndi mayi amene adayambira pansi anthu amankumba kuti waphika mandasi. Okay. From there. Kuchokera pamene pachapa mafika achina nabi waja wapanga empower zimayi kuti akhoza mapanga business. Zimayi azitakata. You know, ndikuzafika kukhala ndithu nduna. Komabe kumalimbikisa even panopa zinamapanga ndi zimene zozo nthawi zonse. So ndi Malawi amene amampasa munthu kulimbika mtima kuti ukhoza kuyambira pena paliponse. Kuti wambira wakhawa mandasi. Ukuyambira olonga uli patipo pamene munthu timanena kuti apampase kwambiri. Koma nkutukuka ndithu ndikafika nkumakumbukira kuti ndachokera kuti ko ndingapangisetso bwanja anthu ena kuti naonso miyo yawo isinthe. Zimangamba za ndalama zija chifukwa kuti tikakhala kuti ndalama zikuyenda bwino. Zinthu zambiri zimayenda bwino.
Yeah. zinthu zambiri nkhani za anthu zambiri mavuto athu ambiri ni nkhani za ndalama kuti chuma chikuyenda bwino makampani akuchita bwino mabizinesi akupezeka muzaona mavuto athu okha zangotha chifukwa choti mavuto athu ambiri ukasatira ukapeza kuti vuto ndoti chuma chathu sichimayenda bwino. Aima 2025 kapena inu mwamva chani day 1 kapena digire mawa sada nene koma apanga confirm kunena kuti there is a call from across the country. Okay. Kuti mayi bwirani mutenge utsogoleri. So anena kuti as regards to the announcement tidikirire mawa. For mawalo ndimene ma delegates apangenso because she's going unopposed ndio pakana official endorsement kunena kuti inuyo katimirireni yakacha mawa. If you ask me personally zikuoneka ngati kuti akonetsa chidwi chokuti athu akayima nawo chaka cha mawa. The whole idea of having a convention so akadakhala kufuna sakadaitanisa convention. Number 1. Number 2, sunganeneso convention jesanati ndekuti ukuchosa mphamvu ya convention. So she's been clever kudziwa kuti convention cholinga chake ndi chani. So akudikira kuti convention chaite ndiye anene kuti convention yathu itakambirana tagwirizana kuti chakuti. Otherwise akakhanga takuyankhula nsanga ndi chanthu amene angati kuti munthu yakugwisa ntchito mphamvu zache chani understand ngati mwagwirizana kuti tikhala ndi msonkhano umene utipase ziganizo sungamanenenso iweyo nsanga msonkhano chosanathe. So even muone amayankhulirana ndi Kathy anamuuza kuti bwanji tidikire kaya anafunsa za mafundisi chani kuti taibwerisa nkhani convention kwathu tidikire kuti convention ituza kuti chani. But to ask kuti mukuona ngati kuti iwo ine nditakunena kuti chidwi ali nacho. And sometimes tidanena ifeyo and titakumbusana kuti pena munthu umanena kuti ineyo ndasiya kusewera mpira ndikukhulupirira kuti ndakula. Mukadzaiona frames nde ukazaiona frames zimene kusewera mpira nomazati kapena mwina ndidasiya nsanga mpira ndikathandizebe dziko langa likundifuna. Ine ndikuona ngati kuti ndizomwe ndaziona aiona frames akuti akaiona frames sikusewera bwino amaona kuti apopo patha kumenyedwa kumwetsa kuvuta even awawa adadiwa. Inezo ndimakhulupirira kuti mina ngana kuti ine ndazitaya chanchani. I think akakhulupirira kuti koma MCB mwetsa nataona meye kumbwitira muchana zaona tano. I think MCB kumbwita kumbwita chicho chimene ndi munaphunzira kuti mbwitings kumbwita kuti apa natho chita bwino atacha bwino maona kuti apa I think golo ilo umpeza kupatsira olokupatsira yaja ngumaona kuti no I think inachita litaya nsanga ndakafunikira abe kwatu pali kumbwita kwambiri pali kumbwita chifukwa choti banda pena munthu kamaona kuti ineyo I think nzangayi amene akubwerayi amene I think ansamala bwino zimayi makangana na zimayi nikumuona nzimayi uchano ndi akutuwa kwambiri posamena nani ndiwe mucha umatha kamuuza ati amwali mwaonatu fetikani chifuna kugulirani ndikakuonani matisalo yachani chani yalekaleka iyayi yameloka ile hadi sini mabwese yameloka uyaolephereratu you understand so it is ukamaona mene amabzabwerera mayi Joyce mpaka chiteje umasoketse kusoka chigamba chiteje yes kwaona mayi Joyce Banda kwaona Peter Muthalika ndokuti amazakhulupirira kuti I think they can do better. Chifukwa choti timu yusewerayo kuoneka kuti because ikanakha kuti timu imene jayi kumwetsa kuti anomachita kuzira tu ngati yamwe nkambira pati mena umenyera pepa jaba imve malo ndilibe ulo pa bench sindikakhali ili bentha so it is that and believe you me if you ask them they believe kuti iwo watabwera they will do better and akumanena yes akumanena kuti tikozochita izi so whether winagwirizana nazo zimenezo kapenayi kumano nthawi zina mpira umaona ukakhala kunja you know umaona kuti no I think apo titatosintha apo so these people akufuna tabweraso because they believe kuti munakhoza. Tinapita ku MCP convention tinapitanso ku DPP convention apa tili ku PP chimene mukutola mma convention mina ndiyambire ndinu afumu mukutola mochiyani. Okay, ma convention wausewa eti umati ukaona akuona kuti mwina kutsogoleri kuvuta. You understand? So they're coming out, yes, they're coming out abwana. Pali ena eti meti manena others. Even ma others yo amakhulupirira kuti iwo wakhoza kuwina boma and sometimes the confidence bina makhandi anthu kuti ye ine ndikulowa mboma kuti atsogoleri tayamba likayi kuti mwina mwine kansala
You understand? But because, believe you me, tikamanena it, and then I want to say this little bit. Ukamanena kuti ena wakumbwita, situtanthauza kuti palibe mina kupanga. No. Akupanga zinthu eti, koma zinthu zikulu zimene Malawi amazifuna. Zambiri mwa izo, mwina ngati zina zangoyamba sizidati. Now, mandate imakhala ya 5 years abwana. You need chikoyambirira ngati ukufuna ulowe mu standard 2, wena ukhonze mu standard 1. Yeah. Sungamanene kuti ya ndikulephera mwani muno koma ndikapita mu 2 ndizikakhoza kwambiri. No. Wena uduse standard 1 ja ukhonze bwino then anthu akulowese mu standard 2. Now, 5 years imene ilipo ichi. Olo mutati mubwere ndi ma excuse antondo wanje. You had 5 years. Yes, mavuto salephera ndiye moyo even kumaloto umalota pena zinthu zokuthamangisa. Kodi Ukraine imene akumayinena kuti takanika kuchita zinthu chifukwa cha Ukraine war. Ukraine yonse akuti yakutipatsa chimanga. Yeah, okay. Ine zimene zonse chabwe sitingachite kumpeya kuti ngakhale waja kumenyana koma iwaja ndifeyo iwaja likutali kuti pasa chimanga. Yes, chifukwa choti chifi simunganene kuti inoyo chifukwa choti mwatumiza mwana wanu ku school mulipira wina wake pali anthu ena ake ndoti even wawoyo sanga mulipirira. Inu wanu matha mulipirira so ache mali yazo. Uncle anu, you understand? It is that. Yeah. So for us patoka kuti timapyadi mtima ife nkufuna kulisintha dziko li. Timayamba litiro. Chifukwa choti chifi ukangodzuka mama muja nthawi ukulimbana ndi mdima ukubwera. Ubwena uzipanga zinthu zako uswati kudzoti kuda. Osati ikamafika cha mafolo muja kwandidera iwe teni koloko unali ku. Yes. Kumene kunacha muja. The next thing chimabwera. Amundiyangana morani kuti. Akutanda akopseza ni. Amandopseza ngeza pili. I don't sizibwera pano ngama opseza banda. Kuma mundiangana chapitirizani. Ngati mucho yangu nakweze nidzanja. Ndikuonani. So kwa ineyo kwa munthu amene akudziwa kuti kunja wacha. Yes. Umaziwa kuti maola alipo 24. Zona ngati kukwana ola ya 20 ndoti kwasala 4 okha sungamayambe zitwaipa chapa kumadaba kuti ndalipita kumaliza. Ezona No, kutola khobwe ndi mawa. Kungolowa mboma pa akulu inu manena we have a country to develop. Yeah. Osati mawa siku lomwe actually usadalowe mboma mucha. Ubwena ukhauli ni maplani awo. Uyazakhalapo. So that mukabwera msamazi zimuke kuti ndiye papa kuti wakhala. Mangotolwa chilichonse. Mangotolwa zizotse. Koma ndiye mangotolwa chilichonse. Chakwambale no plan. Chilichonse. Ndimafuna mimi makwangana kwambiri. Ine And I hope somebody won't interpret this out of context. This country needs some positive anger. Yeah. From all of us. Tifikepo kuya positively. Kumaloona dzikoli ndi zaka zimene zikupita chaka chamawa will be celebrating 61 years. Of what? Anthu adzikwiya nkumanena kuti 61 years and let's look around us. Not just Dimiseuzi, moyo wa Malawi. How come we want to watch? So when these conversations are happening, when these political leaders are coming back to us again to kufuna vote, wanananira kuti aliyense adzibwera nkulengeza zimene wachita za nzimu. Let's not sympathize with people. Yeah. If somebody has failed, akulu if failed to mouthpiece, kapena kuti kamwalola nkhulira kuti akulu awa munthawi yawo atipipiwa. Adatere zimada akwanitso paka zili ndinu kuona. Mayi Joyce Banda abwera adapangako easy mofoka mawu fedaona easy. Abongeresi awa adalonjeza easy akwanitsa easy. Amalawi mukuonera. We should be able to say that. And about media if the watchdog. Amene timayesetsa kuti sichipene chimaopsanso ku media yako molomoti tidzionetserano choncho ndiye umpezano wina anu ngati regional governor kuti abana kuti nchani we have to balance these things. Chito ya 2 ndi chito yovuta kuipira mona ntima izona chifukwa kuti meti panga chonchi mwe anthu ena mationa anthu ena akamationa mene tili chonchi mamaona kuti pachita chosapo Brian ucha ndikumpasa kantchito kena kachapa ndikuti amene achata agumula
ino ayopasandika ntchito lilime latembenuka fanyoti zanu zatani ibwera ntchitoyo. So you tend to wonder ndaonatu zinthu ndaonatu zinthu ti usandione tutochi ndaonatu zinthu ti ndiye uziya ngalizijani wachisanzo tapitiliza zinali manena kuti umadabwa munthu eti kuti chinthu chimene madzudzula kuti ncholakwa chifukwa choti amachita ndawa chinthu chomwe chakuchichita awa ineyo amene madzudzula ucha ndikugwirizana nanu nopanopa chifukwa choti inuyo mati mukatene mandichuna inacho. Where is your conscience? Zona Amalawi aja muyufingi kuti amazangopepera chifukwa choti iwe wasintha mbali takhalapo ndi anthu apa ndikukumbukira nduna inake ndinkauza kuti anduna inutu mpando umene ndakhala inewu mudakukhalapo nditi kamayankhulana papa tisasinde chifukwa chokuti inuyo muli chifukwa choti inu mwakhala mpando mbali naye kutanthauza kuti chana bwana chinthu cholakwika bwana ncholakwika palibe munthu angachipange chinthu cholakwika mwabwino nkumanati uyu koma kuchipanga bwino koma chinthu chocho chili cholakwika. There is no right way of doing it. Inuyo memuli panopa simwankhapa ndezina zake ndakuvana manena kuti chinthu cholakwika. Yes. Okay, corruption ino maneno ndi yolakwika. Yes. Ndiye muchoke pano mukayambe kwa ISB. Yes. Ndiye ndikakumvera munero corruption njabwino corruption. Yes. Osumane lati njabwino. Umana kuti kumbona anthu simukumvesesa. Amalawi mayiwala nsanga. Simukumvesesa yamachitira dala ino. Imesa machitira dala. Wambazeni. So but the point is mukisamaone nkho. Exactly. Kutonga khala tsidya lino ndiye ngolakwa. Akangokuchuna basi ino and the good thing and this I will say without illusion ubwino wake abana Malawi wale roli ndikuza if you get feedback so huge feedback ndimafuna ndinene pamenepo kunena kuti tikakhala panopa wina lero I went for lunch somewhere ndiye wina amanena kuti mukakhala pamene pajapa timachito yanga nangakhale ma facial expression timachito zoti kudapa kukuwa ama tonsefa amatidziwa olo wina akatakha kuti walandira kathumba panopa akhoza kugwidwa mosa Amalawi sokusa abakidwa aje ndinofana kuti Amalawi ake uyu propaganda sigwira what propaganda yake do I don't know and there's sorry I wouldn't ndapanga hold back it's an adjective come on pali propaganda ina yake umetozona kuti magai muona kali funa mutu or what chifukwa Malawi tisopusa kuti basi ungangwala nkhula nde basi aumbere manja zili zopusa zazi mafuta asowa magalimoto ali pansewu anthu akudandaula kuti mafuta palibe ndiye ungabwere munthu mafotokoza kuti iye asimukumvesesa process yogula mafuta ndiyo vuta kwambiri mafuta si pambangidwa ku Malawi timagwiza you think we don't know that the truth is mwezo Amalawi saena malankhula lero oli mufuna timvesese bwanji chifukwa pali wanu pakakhala wanu ndeti vesese pakakhala mwana wawina uja ndi ayi osamasinda magalasi tabwereza niso pamenepo mwayankhula bwino kwambiri osamasinda magalasi mwanena kuti yani eya mafuta afuna ndikwetekesa ine ndimaudziwa ayi tabwerezani pamenepo mufuna ndizombere pamwe ayi tabwerezani chifukwa munayankhula bwino kuti akhala mwana wawina ndi kusowa kwa mafuta kumwe yes nkhani tu boma lalephera linaso labweraso zona mafuta akulephera ndafuna yes mamvesesa process forex yukusowa ziko kuti akulu boma la mwana wanzanu ujendea amakula ndi chani zona si forex yomwe endileyo I think I wanted to connect it ndikwa my Joyce Banda kumene kuti we had my Joyce Banda anabwera nthawi imene mafuta adavuta adapanga whatever she did kwa munthawi yawo anapeza mafuta ajavuto chadani so mafuta akadzasowaso ulamuliro wina ndi example kale yonena kuti atasowa wina adabwera ndi ma solutions so wina lero asabwere ndi ma argument okhanga kuti zachitikazo sinachitikepo dziko muno no ine ndimafuna ndigwirizane nanu inu amfumu komanso inu antsuluzi kunena kuti Amalawi amene akutionera apa ena ali pa Facebook ena ali pa television ena ali pa wireless amadziwa chona adamachidziwa and no palibe ndikuthwa pakama kaya ndi kuti munthu waledzera ndi ndalama
amadziwa kuti awawawa mmene akulankhulira chilipo. Yes. Sizimasowa chilungamonso sichisowaso. andi chimene ndinganeneso chonjezera chokuti timaboza timene amapanga anthu right apangapo sanzawo kulepheraso zoona ena kuona ngati apangabe iwowo chipozipose ndimene timanenera andale mwene kuti pali maexample ambirimbiri anthu andale amene ankaduduzira anthu amaduduluka ni mphamvu timaona mayina matchulidwa mkamwa mwathu adatheraku wina pano tukamba pano ali busy akazi oso atenga kuda bwana mphamvu ndalama akazatosa kwina chino boma akubasa akhale anu akazi oso atenga akona ngati siti kwaonayi azathawa okha ndipo amathawa boma likangosinda amathawa kuzumachita kuziwa kuti alipo ena even today timaita kwaona kunena kuti awa amene asimbwira ndi misonkho ya Malawi awa amene akondwera awa koma mphamvu kukangati kafinye awa ndi tuma likangosintha uyu ngosintha boma tha usaza basi anakozakaliwo azathawa simbwa kuyerekedwa Mofesesa zokuti nthawi nkachitsiru imasintha tili ndi ng'oma zolilitsa zinapakira zina. Yes. People don't want to learn. Yes. Yeah. So the same way ndife watu wankani. Bwana ifeyo mene tili pano pano. Alipo anthu ena ake akama ntchito yawo adapa sodazi timfa zimene mangola ife angati chune bwanji kuti tikhalepe. Alipo anthu a Joyce Banda mani akuti alena amachita kulandira bando. Ngakutero. Kuti azitukwana. Koma at the end of the day bwana Yesu akulowa mu Yerusalemu adanena kuti mukasisa anthu awawo kukuwa miyala miyala ikuwa what does it mean when there is a cause you cannot stop even if you muchosepo Mose anthu ena tena amabwera kuzadandaula you cannot stop a momentum whose time has come. Yes, you cannot stop a momentum whose time has come. Yoti chikwaniritsidwe muyesera njira iyi anthu amene mwatumewo anthu azingwaona kuti awa ndipo umazichotsera ulemu anthu makhala kuti amakupasani ulemu inuyo banda mukazasintha lilime anthu nkuzanena kuti I think tidaombera m'manja nyasi munthu mulibe chilichonse nkulu nyasi zenizeni za munthu zoona nyasi anthawi imene ali pa mavuto amafuna kutumikira mimba yake zamanyazi tsiku lina zapereka ndakatulo zamvere ya Robert Chiwamba amati tsiku latsoka zimene ndikufuna kupeza ndi akunena kuti ikakhala kuti time for change is there. Abada olota khala kuti mwamwaza ndalama anthu amadya nkukapanga bezo sempana kumwamba kwangonena kuti nthawi yakwana yona nanga amasulidwe imakhala kuti yakwana ndio rabaya ni thumba la tundu wachi zimapita madzi because munhu wake wamva kulira kwa anthu nina kuti nthawi yatani you cannot stop a momentum you cannot you can't. So anthu akamakhala maudindo motivation yawo idziyang'ana amene amalankhula ali ku opposition 12 mpaka na kuno ngatali apanga zanzira kwa boma tizipanga check pano kuti awa amene akalowa mboma ngandi awa apa no power ngandi apipi ngandi kuti did they have Malawi at heart? Truly titavomerezana pano awa boma amafuna kuti apange zanzero zimenezo tidziunikalo makandidate amene akubwera awa modzi umuyalika apa ndipo mpa umunthu umatha kuona kuti kodi imene kunachera lero napanga zotani imene ndikugona lero you take stock of your life. That's right, tiziyang'ana zimene tinkalankhula tisanalowe mboma magripe ndabasonkhanitsa tiziyang'ana tizizimva tikazikumbukira inetu ndinkalankhula izi zisanalowe mboma pano pandalowa mboma zomwe ndikulankhula kapena ndili pa mphepo ndikalankhula ndili pa mphepo ndi zimene ndikulankhula pano ndili pa ndikupanga bwino because zimene timachita pano pa banda nziko muneti ndi exchange itu it's not change ndi exchange mbava za DPP zaba zituluseni zilowe mbava za MCV zibe at least mbava zinaso za nyuwani zibereko literally we are exchanging things and ufana adule mugwira bombo ukamamva ndifana kugwiza ndapasa kuti ukamamva mene anali a DPP azawali boma say time ali apipi boma akamanira kuti apipi akuba ife kwa ife zimawawa essentially what they were telling us mayina akubaza tu ife ayi siku banawo dike limo ifeso tikabemo abwerapo check what they did. Yes.
IMCP gulato salaya sikaja kuna ndazi nzao umene amaona DPP ali mbwalo umene kuti mukuba ndio unali ma speech deminate mukuba essentially they were telling you kuti titakatu bandife you see now you only see that ukaona kuti atalowa ana panja boma autani are they doing things differently idasintha mbava basi tungosintha mbava mbava zidakaba betungosintha kuti zibeza mtundu wachani sobano azakhuza bako zibeko za green kena kazibwera ka za mtundu wanji mbava uja wokhoma misonkho uja akuvutikabe bwana iyeyo ndiye akukhoma misonkho kaka chikhulupiriro kakeko amayika pa mbava ina yake imene kuoneka ngati njoyera mtima kuti mina mbava itakhala kadzidzandifika ngati Lazaro zakugwa patebulo osagalizo bweso osazati inde mbava yoti sigwe saso so the search for the next leader yayambika ndi misonkhano yake tikuiona andi mafuso amene zifusana ndi amene wacho Banda sana yankhula kuti kodi munthu amene afuna kulowa mumuone history yake akuchokera kuti adapanga chani akufuna chani 4 years wapanga chani ngatali wanyuwana mesi namulawepo mkale lomwe kodi amene iyi zimene akunena zanga zipangeni ifo pena so Malawi fe anthu amatinamiza so ngati ino pena tizinena kuti ino yo mungapange zimene zizi mu nthawi imene mukunena we should be able to question somebody and say kuti is easy when it sounds too good to be true most of the time bwana it's not true mavuto so tisamango komedwa ndi zolankhula zapakamwa ngati mmene abambo apindira lilima akafuna mzimayi kodi sori munava pa kuti munthu alamphulira apa yes munava chone alankhulira pale apa osaneso kalime pati apa patsaya taonetsani ukoko sakuona anthu kama si ndalipo anthu olankhulira ndikuti chani kulankhula kotheratu nkonjezera kamwa yachepa koma nkonjezerano kuti kulankhulira pambali zona pamazeza konjezera kamwa kuti zikome kwambiri kulankhulira pambali kuti zikome wanda walankhula point yabwino kwambiri ndifuna nditsendere pamenepo tisanachoke pano fati unyamuka tikamavota amene timavotera kuti lamulirani malamulo a dziko lino timapatsana 5 years ndifuna nene izi popanga so clarify zimene tilalankhula program ina mbuyo andana bishop nda ajafumuka I don't know why people didn't understand him koma ananena kuti munena ambuye bishop inde ananena kuti amene muli pano musamanena kuti boma lomweli chifukwa chaka chamawa tivotanso panopa yes ndilili koma chaka chamawa we have to have another mandate siro mweli yes that anana kuti siro mweli yes okay akamati siro mweli so go either way that's right that's what he meant kumano anthu ndakamera mazima suri ya mtundu wina ndifuna ndibwereze kuti pakadali pano ndira MCP koma bomalo siro mweli chifukwa chaka chamawa tikavotanso people would have to decide tapatsa mandate ina kapita kuvotanso kwina there was no need kuvota chakwe ori kana kaunti lomweli nanga why are you voting so siro mweli it will depend kuti anthu asankha motani yes anthu akasankha ndazanena lomwelo boma lomweli anthu asankha ndi lomweli chabwino until then it's not yet over yes then manya kuti mande contract wetu upatsana ndi 5 years suna kwanitse chani or whatever period imene upatsa mandate ndi 5 years sisi nthai silipatsana kuti koma muda katitera covid ina 2 years guys tachosa 2 years ituongezere ku 2 kuku simaenda choncho 5 is limited what have you done in 5 years utsaima pamaso pa Malawi and account for the 5 years whether we gonna have whatever in the all 5 years still people will ask you questions mwatipangira chani 5 years imetidagwirizana bosi chimene chikhala tepi oikhala tepi imene tipatsa so vote munthu ukapenda ayi chimenecho tinkakamba siku lina pano ndiye sandiyo kuti imafika basi ikufika pa roadblock nde makondakitala ena amatha kusika capacity amakayikwerera ikadusa kuyikonza kuyichuna bwana boma police is different to boma inatasika muyende kuyichuna this is what we're seeing now tafika bwana kuti apa chipikishoni tukupita no pa roadblock ndi anthu akukonza kuti mukakonza mukadusa fa police aja they're not stupid
Yeah. ikamazadusa basi imene jama iona yayima apo tikwena tifuse mafuso sitingosegula chipatachi tiyankhulisane zikakhala zavuta bwana license timasunga zona imani apo so whatever you're doing pang'ono ndi pang'ono roadblock iyo tiyimisanapo pamene papa bwana apa sikukodusayi pakhala kuyimitsana masaili na matima bwana nthawi isaili ni matima mwazona apo inu mbuyo zona imatima uyankhula zinthu anthu ayi iwetiye uko ndiwe candidate satuze zochita pano zona bwana you need mandate ya Malawi so Malawi amene wawa panopa akamata lini njala uziziwa kuti njala imene ndiye wina asamaime pa julu nkumaonetsa ngati kuti Malawi osakudziwa ayi kuti aoda chambo yes iwe usungu apasa nsomba ndi imosi tidzilankhulana bwino osachita ne chipongwe nsomba maisuzumira kuseri kwamba ndikudziwa nsomba mawu anomaliza ndi otani day 1 ya PP National Convention tiambe ndi one thing I think chimene chimanga note mwene kuti ndikumalizitsa naona PDP colors yes naona ko UDF motsokozera nda convention chawo mayi Aisha what UDF you banga ndi convention pa 2 October Blantyre yes kumesa okay naona swali kumene kucha PDP ya tulutsa matete yeah I think there are some dates UTM so idatulutsa matete yes November yes okay so one thing that is coming out as we leave the program, Toss Alliance is not there. It's no longer there. Toss Alliance. Ndikuti pano amene akuyendetsa ndikuti nda MCP. Okamva anthu mena malankhulira na Nesa mena malankhulira Joyce Banda ndiyena Toss Alliance kulibe. Ndikumatha kuona kumabwera ma new alliances. Yeah. Amene atabadwe. Ndiyeno whosoever ali ndi njala yofuna akalamulire so 2025 kaya akalamulire so ndikuti akupitaso koma akalamulire asakhale very comfortable kumanena kuti ife ndio ndodutsa Brian people might catch my BP timalizire pamene 50% plus 1 mwatijani kumaliza kwanu mwatija anthu asakhale very comfortable kuti ifeyo ndiye basi ndo wina kale kandi wachipani chanji whatever you call yourselves how strategic you might be musazimve kwambiri chifukwa when the unexpected happens you may catch my BP dzifufu we not mamaliza bwina sana maliza bwina anthu amakuya muziyankhula bwino si uchosepo pazifufu chabene zifufu hayi ndimakamba zokuti ndifuna mpeze chiyo chabwino chitani withdraw yes I withdraw I withdraw unconditionally I think I meant to say kuti kutokhala mitima mwamba kutokhala mayo osayembekezera ndrama za pita koma anthu avota zina okay Brian 2019 titaponya masankho aja anali ndizovuta zina Tipex ndazawo then anazanena court nazanena kuti tiponyeso it was at that time pamene zipani zamtali zinagwirizana kukhala mbali imodzi kufuna kuthana ndi DPP ndi anakwanisa kuthana ndi DPP chifukwa choti anachulukana anthu nakuti uyu ti Joseph somwezo timanyazicha ikakwana nthawi yokuti anthu afuna kuchosepo amapeza njira 2 plus 2 ndi 4 3 plus 1 ndi 4 4 plus 0 ndi 4 ngati anthu akufuna kupeza 4 amayuza ti arithmetic tawo tokuti apeze yankho limene akufuna licha so kunena kwa ndithe anthu abwe anazitengera chonde osamafika pena pake kumazitama kumazimenya pachifuwa ngati chinyanja chikuchicha no pali zinthu zambiri zimene tikhozochita bwino pali ntchito yambiri imene sitinagwire yes mavuto amakhalapo koma moyo sitichita pozi kuti tayimisakaya apa pafanira dwala 2 years no pamatenda anthu timadya pamaliro anthu amamwa phala ti usiku timazusana there has to be ngati tikuti tikukwanisa zaka 61 kodi tikulepherabe kuzidyesa chifukwa chani these are questions that sumangama blame COVID why we are failing to feed each other no we don't have good policies we don't have leaders amene anasankha chisankho choti tisenjala because njala ndiyophweka chief
that's why anthu amata kulima chimanga umachesa nyama machesa ng'ombe ife chimanga chomwechi chimanga pano padi manga tsegula malike andi magi tsegula until it can we be serious pamene tikukonza dziko linoli nkumaziwa kuti ife timapasidwa 5 years mu 5 years imene zivute zitani azatiyeza andingati taperewera akuluakulu zizakhala zovuta kuwachita convince anthu why they must give us another 5 years mukhoza ngati ine ndinkakuza tsiku linake Banda ndikakuzani kuti mubwere ku ntchito 7 koloko ine ndalikira panji zona kaya Banda tayala la galimoto lanu lapwa kaya polisi akugwirani kaya kukugwa mvula ya zibakera kaya kukutani Banda ine zimezo zisindikusizi kundikhuzayi just be here at 7 o'clock whatever you do I don't care, don't tell me anything else you tell me is an excuse. Yeah, that's right, yeah. You must be here at 7. That's the agreement. 5 years later we'll meet here guys. Yeah, deal pitani hiyo inakumana ndijani 5 years tinatiza kumana panopa mnatseka ndaona muvumira mwamba ndiye host wabwino amanena kuti ndaona muvumira mwamba bwanawa amaliza bwino kwambiri kuti tiyeni tisambeso kukambaso mbwerera zambirimbiri apa mpakumwa apa mposamba yayi ena tinapatsa 5 years after 5 years timene tipangana access bas if the voter is convinced no another 5 years if not ndimafuna ndimalize nkuti my election are 2025 si tikusankha munthu amene tikutiwa ndalama zambiri ndani it's not about kuti ife tili ndi ndalama ndeti wina amalawi ake si awawayi chifukwa taona ena atalandira 1 million osaka mvotera delegate adadya lero 1 million munthu nkuika manja mutu mukumvetsetsa so amene akunena kuti hayi ife tatolera ndalama siti ngaluze ndiye ndikuona kuti masankho ake si awawa a 2025 pani kumapeto ka program kwaona namosapo there was another day, it was a weekend kumapita pasika kwangana ati ndiyo I met 2 women ama yenda mwapita kumsika there conversation that time kumabwera wina wandale that area ama badzapa kitsasonkano ape kuti mafuzana kubwera ndemupita ndewina kubazana amene acha kuti akanenesa kuti chani koma tiye tingopita kangoneka arama pereka kuti tindalama amapereka tikangotengako basi 2 women and ineyo I could feel kuti zimene akambazi zona awawasa they are not for that person akubwerayo koma anamva kuti abweresa ndalama akangotenga ati foti ndi mumtima ndimafonso ndauza Malawi kuti akabwera ndi ndalama munthu wonena kuti has wasted your 5 years kansala MP kandi tsogoleri wachipani ngati you are not convinced koma ubweresa ndalama 1 nganana wamboma ndi misonkho umene chathaza mbere mawa ticheza ndi mtsikana wina akumenyera ufulu wa zitukuko ku lowa shireko ndi amanena kuti pali ma MP ena sadaoneke ndiye pano akubwera akuti ndi mabonanza ndiye akuauza ma MPwo kunena kuti sitidya mabonanza kuno mipira yanuyo kasewereni kaya ku parliament kapena kasewereni ndi akazanu ndi ananu and this is the way we should be talking tidziya mplana choni iweyo 4 years sudaoneke ndiye ubwera ndi mipira ndi bonanza ife tidya bonanza komanso bonanzayo for what you think kuti you can fool chinyamata basi ndika 2 million simedi manenazo kuti ifeso yafika nthawi the problem again ifeyo anthu ovota afe guys tate tizikhala basi ndikuchita reflect tikumabetsa dziko and we are struggling for 5 years chifukwa cha 2000 kwa chikapena chifukwa cha 2 million tikuchedwa chifukwa ziganizo zathu pena pake zimakhala zosamvesesekayi kuti munthu wabwinobwino ndi uyu chimene timaphocherera kukasankha kuti guys can we for once love this country ndiyeno kaya ndiwe wa UDF kaya ndiwe wa MCP kaya ndiwe wa DPP kaya ndiwe wa UTM tidzilankhulana bwino because politics is about numbers palika chisimo kena kumafuna ngati kumaopsezana kafe maulidi waenda khuma sabata nsei chifukwa cha nkhani ari mpaka mayika manambala kuti ucheni uyu mungu kamba kafe maulidi yanuso inalipoto nanga si mafula muso muli anthu ena amene ati kuchitoyika nambala kunena kuti nambala ya kafe ndi nambala ya Brian ndi atukwaneni mama mudzafuna anthu imene yone manena mosa ibisa
watakhaona na malomba ndimauza apo kuti if there's one thing DPP didn't do well was media relations. Yeah, that's right. Yeah, it was very poor. So atabwera awa timanifika panga program pano kumachoka bwino bwino timani afika kusiyana ndira. Okay, so akamabwera pano ma tactics opyeza media sakuyamba ndi apa. Yeah, koma zimati zikamba chotija zimapereka signal yopoira kuti apa aupita etu and signal yakho utsanzika umakhala kuti ndiyopoira chief, and I pray kunena kuti they shouldn't go that way. Ukamaba chief, they are always two end. Uzamangidwa ulantaza kupha. Olota chenjira mwantundu wanje, olota zemba mwantundu wanje chief. This always wait for you. Ndiye amauza na kuforum ngokutija? Tazima tazado. Mtuane Brian. Manambala undawo. Anthu nkuti uzaso. Ndikufuna ngokuzani. Kwa ikida manambala tuziwa kale. Kuyanga lipo. Kudali ya tsono imabwera tu ukakhala tu abaya. Afinge katha anali mankhani ya nduna ena. Ine ndi ya 20 billion komajeza amaenda olako. Ine ndi maenda olako. Hot current. Mutachoka pano anthu anotsuka nka. Ala amene. Ndeni mafuna ndinene kuti ayi tisatero zimataujo mzipani njira imene iyi mubweretsa matemberero. Sina wekepo mbuyo mpipo. Sina kwine kauza soda dibitu. Amanena kuti ndakafera. Yes. Inu sisi munamve tikuma nawo akulapa. Amalapa kuti akulaku tikadamva. So timanena tosamva chimava nkwa. Mudzibweretsera matsoka kuchipaniko. Koma bwino wake. Kubweretsa matsoka ku mtundu wanu. Bwino wake ndinene chonchi. Ife sidalakwire munthu. Alipo anthu ena including ministers now they'll give you feedback. Zina munena zoona. Kwambiri. Kwani zimene munena zokuti akauzana kuti awanda sisha namba lawo ndi tatu kwa nani. Wina manena amabwera ape. Akwika nambala ufuna sikuti kwa nani. Musa yake manambala chilendo. So what we say here, it's not a lone battle. No. They don't have a mouth. Ndiye ine ndikunena kuti ena adayesera njira imeneyi sizidathebwa. Amakhaura kutsanzika. Amakhaura kutsanzika. Amakhaura tsanzika. Kutsanzika. When you begin fighting the truth, well, essentially you are trying to fight the truth. Mizona kumakhala kuti amawe ndinomba mwana. So amalo. Okay. Tona napo weduka. Ndiyeno ife sidalakwire munthu. Kumati tukwana kumatani mukungobweretsa matemberero akumtundu. Kudabwa kuti kudinu zinthu pamudzikano sizutendera bwanji. Udatukwana munthu osakula kwina. Mubweretsa matemberero kuchipaniko mudzingoonda. Iya kunazona pala zingonda. Iya zingonda. Nanga inu ndine ife talakwa kubwera pano kulapha chimka. Ndiye wina akanena kuti manambala ndi awa atukwaneni. But for what? Manena Brian always kuti you know what? Ayeseto ali ndi mbali yache. Inuyo mukamapempha kuti mulowe mu office mucha mmachita kunena kuti transparency and accountability. I don't know what the definition of accountability. How do we hold you accountable if we're not going to be asking you questions? That's right, yeah. And even if it's a difficult question, that's why we put you there. Yes, oh nice. Tinakuikana popo tizikufusa ni mafuso kuti aba ndi mene makhalira ntchito nga munthu akumangira ni kitchen yanu koma lapotoka kuti asogoleni level yanu kwenda bwanji fadiso langa likuoneka kuti chapotoka ichi yandasiya ino bwanji msima manga nokha ngati muli abuilder la kuti hayi usatero yi takubasa ni ntchito muyigwire bwino tikabwera pano kufusani mafuso osanyanyala osakwiya osatokeza mudafusira ntchito iyi tidagwirizana kuti pamene inu mugwira ntchito imeneyo ifeso tizigwira yathu iyi ife yathu ndi imene yitu. That's why boyamba ntankanda kuti ife nda MCP amene wasekereni imene ya MCP amene amatizuza achoka amene acha anthu ankadikira kuti tizaone MCP kazalo amboma awazagwira pa ntchito MCP awolowa mboma akuona tikugwira pa ntchito chimodzimodzi chifukwa kuti ife ntchito yathu MCP sawa mauza nathu kuti atukwaneni nkubadabwa kuti si galo wathu yemwe kuti lumaso bwanji tidakhala munthu wa munthu ntchito yathu imene timagwirira bwana ndi malamulo sitiyang'ana mtundu sitiyang'ana kuti pampando pakhala ndani kodi zimene mudalonjeza Malawi choipa bwana silibe kuti achita kayangwa MCP kayangwa UTM kayangwa UDF kayangwa chimatawa alipo anthu ena nthawi ya Mutharika isa apita Mutharika they were getting angry on behalf of Peter Mutharika. We have got some boys and girls today in this administration. I mean, they get angry on behalf of President Jawel.
yeta chakwera ukakumana nawo akusekerera koma anthu ena kako you will even say constructive criticism. Yes. Koma alipo ena kuti mutawa kuti ndasakha iweyo. Yes, iwe ndima chonchi ndani iwe ayi unali pa ballot iwe. Ngati ndani wongosankhidwa iwe. Ndiye timafuna titero kuti ngati kuli kudya angodya basi osakhaza kuti aziti pakayefebeta ntawuni mudi ife taopsezedwa tubanda ino muzi waso masiku banda isona ola even azika zathu amaziwa amalandira ma message adalimba mtima amaziwa kuti we speak to power. And it's not easy. It's not easy. It's not easy to speak to power. Yeah. To look in their eyes and say, and nani napo kunena kuti if some people have got contrary views, we can add another chair. Mpando ilipo. Kwani kwa makao, get a representative. Abwere pa. It's very simple. Ena, magamba last week inu kulibeko. Matija ngoti. Timani akuti. Anthu ena amaonera ma program. Kumapanga ma program awo from ma program awo. Content yatu. Bali yankhula anu. Ndeti mati ya sathe. Bwerani muzakhale pano pa. Koma apangezawo. Ya kapangezawo zimene zikuwakanikazo. Kunena kuti tengana na tatu kumene kubwere. Tikhale pano pa Malawi sana chipande uko. Malawi ndamene ali chipande. Malawi ndamene ali chipande. Azuomola. Tata. Osati tikalankhula pano amakapangeza pagama. Yayi. Sasa kwirepo mbuyo muse msizina kwirepo zimene zimakanika. Zimene manenazo njira zomwezo antenda akadaisira. Zimakanika. Sidzimagwira. Ne wina wake olo utakhala kuti iwe kuganiza kuti ngokuthwa pakamwa bwanji. Koma mapanga zinthu zokuti anthu anadziwa kale kuti izi zaboza. Ndi zaboza basi. So bwanji mamoti zita nthawi mwapasa ndrama anthu okuti ndrama zo angononga tente kozizikoli. Yes. Ndrama zimene kuwapasa anthuzi. Let's fix this country. Paulo timalizire pamenepo polembera kalata ku mpingo wina amamuza Timoteo 2 Timothy chapter 4 amen I think verse 14 mukhoza kufika mpaka pa 16 pa 15 ipo akuti anali kumeneko ku Alessandrio analiwo Tinsmith okoma zideti ndi amamuza Timoteo kuti ukapita kumene kuko ukasamale ndi Alessandrio adati chita chipongwe kwambiri Alessandrio koma Mulungu adzamubwezera Alessandrio kana ili yes by orders nanga sana ntamaona ngati mwina Mungu opeka mavesiwa toti ndi munthu Mulungu sadzadziwa ndi amanena kuti 2 Timothy chapter 4 tiyambire pa 14 ipo ndi pamene titsekere Alessandrio osula mkuwa anandichitira zoyipa zambiri adzamubwezera iye Ambuye monga mwa ntchito zace ameneyo iwenso amene amamuza Timoteo ameneyo nayenso uchenjere naye yes pakuti anatsutsana nawo mawu athu then mafuna ndinene kwa Alessandrio ma Alessandrio amene mwalandira mabando kuti muzitukwana mwapatsira manambala kuti muzitire chipongwe Mulungu adzakubwezerani yes nde amalawi ovota musamale nawo ma Alessandrio adatichitira chipongwe ngani kutero Alessandrio adatichita ife chipongwe chachikulu koma osadana nkhawa ayi alipo obwezera akumati tukwana kumachita whatever he can afford alipo obwezera Alessandrio one day adzalandira malingana ndi chani ndi chipongwe chake ndi akamakupatsani kati mathunsawo kuti muziti tukwana ife a day is coming yeah you shall receive double yes timalize ndi mawa Mulungu sazapita pa ayi 2 Timothy chapter 4 14 mpaka 15 the word of God will not go back void it will accomplish so if you are an equivalent of Alessandrio soka kwa iwe njifaka ni manena kuti kuntukwana inu basi munthu kuimba foni kutukwana sinnamulakwire you are bringing matemberero yes kuntundu wako even kubanja lako kumadaboti zinthu sizikundiyende munthu sizikumuyendera adati kwana munthu wolakwika nange fedala kwa chani malizana mfumu ine ndimonena kuti ngati mungachitika zinthu zopepera mbuyomo nthawi imeneyo ndi anthu ena ndi inu zomwe zija popeza si nthawi imeneyo yoyoyi ndi nthawi ino mukuzibwereza mkuyembekezera zoti ulendo uno zitautheka kuzidayisa nthawi
ndimalizire pale Alessandro kwa besi yakugere mtima Samali. ndiye pamutwe Samali. adzambwezera mulungu akuti ubwezera sife yo ndi mulungu adzambwezera mulungu nde chenjezolo ukapita ukamusamali Alessandro akutero akunena kuti akumuchenjeza akuti Alessandro ni munthu woyipa ezona nde iwe Alessandro in whatever form you are in whatever Samala. zona nimaona ngati Samala. amaseka ndi ntchito ndi kuti nafeso pano yovumbulutsa ma Alessandro yes ukuti anthu so samali Alessandro samala naye Alessandro ndimafuna mwina ndiwerenge New Living Translation before January chichewa cha uje chichewa cha 2014 cha 2014 Alexander the coppersmith did me much harm mukumva kaniwe but the Lord will judge him for what he has done be careful of him for he fought against everything we did ndamalizira pamene amaliza pabwino mumatsekani ai pabwino pamene paso ndi zimene timachita Alessandro tikalankhula ife amakapanga zake yes Alessandro tikalankhula ife pano amakapanga zake adzambwezera yekha ndine Brian Banda awa ndi bambo ndevu zamwayi awo ndi amfumu apa mkuku this is day 1 ya PP convention yes amaliza mawa malomwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre tingo timakoma nonse and goodbye.